ওয়ার্ম ওয়েলকাম টু ইউ অল। সকলকে নমস্কার, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন এবং শ্রদ্ধা জানাই স্বামী বিবেকানন্দের নামে। আমরা আজকে একটি চর্চার আসরে উপনীত হয়েছি একদিনের ন্যাশনাল লেভেল কনভেনশন, ইউথ কনভেনশন। আমরা বয়সের যে রেঞ্জ রেখেছিলাম 18 to 35, এই রেঞ্জের মধ্যে যারা ছাত্র, আন্ডার গ্রাজুয়েট, পোস্ট গ্রাজুয়েট, ইভেন টিচার্স যারা রয়েছেন তারা জয়েন করতে পারবেন। একটি অন্যরকম চর্চার আসর, একটু বিস্তৃতভাবে, যে চর্চার আসরটি সাধারণভাবে আমাদের কাছে ধরা দেয় না। আমরা ইন্ডিয়ান পার্সপেক্টিভে ভারতের যে শাশ্বত শাস্ত্র রয়েছে, সনাতন যে শাস্ত্রগুলি রয়েছে, সেই শাস্ত্রগুলি স্বামীজি বর্তমান যুগে আমাদের সামনে যেভাবে তুলে ধরেছেন, যেভাবে ইন্টারপ্রিট করেছেন, যেভাবে ওপেন করে দিয়েছেন আমাদের সামনে নূতন আলোকে, নূতন পদ্ধতিতে, নূতন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিতে, তার মাধ্যমে মাধ্যমে আমরা স্বামীজির যে বহুল চর্চিত তত্ত্ব ক্যারেক্টার বিল্ডিং, ম্যান মেকিং অ্যান্ড ক্যারেক্টার বিল্ডিং, সেটি একটি বিশেষ আঙ্গিকে আমরা দেখবার জন্য এই চর্চার আসরটি তৈরি করেছি এবং উপস্থিত রয়েছি। সেটি হচ্ছে যে আমরা ক্যারেক্টার বিল্ডিং এর কথা বলবো, আলোচনা করব, কিন্তু আধুনিক যুগের দাবি মেনে আমরা একটু ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের থ্রু দিয়ে এই বিষয়টিকে দেখব। ম্যানেজমেন্টের থ্রু দিয়ে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স। আমরা যত দিন যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি যে ভারতবর্ষের এই সনাতন যে দৃষ্টিভঙ্গি, মানুষ তৈরির কথা, মন বুদ্ধি নিয়ন্ত্রণের কথা, চরিত্র নির্মাণের কথা, যেটি সমস্ত শাস্ত্রে বহুবার বলা হয়েছে, সে সম্বন্ধে দিক নির্দেশ করা হয়েছে এবং স্বামীজির অরিজিনাল ইনসাইট রয়েছে এই সম্বন্ধে। যত আধুনিক যুগে সাইকোলজির গবেষণার অগ্রগতি ঘটছে, নিউরো যে ফিজিওলজি, নিউরোসাইকোলজি, তার যত গবেষণার অগ্রগতি ঘটছে, নতুন ফিল্ড উঠে আসছে, নতুন ফাইন্ডিংস উঠে আসছে, যে আমাদের তত্ত্বগুলি ছিল এবং স্বামীজি যেভাবে সেগুলোকে নতুন যুগের দাবি মেনে পরিবেশন করেছেন, সেগুলো নতুন করে যেন রিভ্যালিডেট হচ্ছে, সেগুলোকেই যেন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে, এইগুলি আমরা আধুনিক যুগে দেখতে পাচ্ছি। তো আমাদের এই চর্চাটি দরকার। আমরা এই চর্চার আসরে আজকে যে ইনঅগারাল সেশন, তাতে আমরা যাদেরকে বক্তা রূপে পেয়েছি এবং সমগ্র আলোচনার চর্চাটিতেই যাদেরকে বক্তা রূপে পেয়েছি, প্রথম আমাদের এই চর্চার সেমিনারের যিনি কিনোট অ্যাড্রেস প্রদান করবেন, পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সুবীরানন্দজি মহারাজ। পূজ্যপাদ মহারাজ আমাদের রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের, সমগ্র রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনের জেনারেল সেক্রেটারি মহারাজ, সাধারণ সম্পাদক মহারাজ, তিনি কৃপা করে সম্মতি দিয়েছিলেন এবং তিনি তার বক্তব্য রেকর্ড করে পাঠিয়েছেন। আমরা রেকর্ডিং শুনবো। মহারাজকে আমরা বারংবার প্রণাম জানাই। উপস্থিত রয়েছেন যুব মহামণ্ডলের আমাদের এই যে বিশেষ চর্চাটির আসর, তাতে যারা মেজর, যারা আমাদের সঙ্গে কোলাবোরেশন বা সংযুক্ত রয়েছেন, যাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ছাড়া এটি সম্ভব হতো না, যারাই এটি ধারণ করে রয়েছেন, যাদের সম্মতিতে, যাদের সদিচ্ছায়, যাদের অংশগ্রহণে, তারা হলেন অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল। তাদের সমগ্র পরিবারকে এবং আমাদের ইনঅগারাল সেশনে তাদের তরফ থেকে, যা আমাদের খুবই প্রিয় কাছের মানুষ, সোমনাথ বাগচি, শ্রী সোমনাথ বাগচি, তিনি উপস্থিত রয়েছেন। তাকেও আমরা সশ্রদ্ধ নমস্কার এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেবেন শ্রীমৎ স্বামী
শাস্ত্রজ্ঞানন্দজি মহারাজ, পূজনীয় মহারাজ আমাদের রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ এবং আমাদের এই যে প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ মন্দির, তার সেক্রেটারি সম্পাদক মহারাজ, তাকে আমরা আভূমি প্রণতি জানাই। পরবর্তী সেশনগুলিতে যে সমস্ত বিদগ্ধ বক্তারা আমাদেরকে আলোকপাত করবেন, যেমন স্বামী আত্মশ্রদ্ধানন্দজি মহারাজ আমাদের রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম কানপুর উত্তরপ্রদেশ, সেখানকার সেক্রেটারি মহারাজ, তাকেও আমরা আভূমি প্রণতি জানাই। শ্রীমৎ স্বামী সত্যেশানন্দজি মহারাজ, পূজনীয় মহারাজ আমাদের রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সহকারী সাধারণ সম্পাদক অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি মহারাজ, তিনিও আলোকপাত করবেন, তাদের কাছ থেকে আমরা ইনসাইট পাবো, তাকেও আমরা আভূমি প্রণতি জানাই। স্বামী কৃপাকরানন্দজি মহারাজ, তাকেও আমরা প্রণতি জ্ঞাপন করি। তারপরে যে সমস্ত ছাত্র যুব ভাইরা আমাদের তাদের নিজেদের বক্তব্য, তাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের চিন্তাধারা প্রেজেন্টেশন করবেন, তাদেরকেও আমরা সাদরে সম্ভাষণ অভ্যর্থনা জানাই। স্বামী বেদাতীতানন্দজি মহারাজ, তিনি বক্তব্য পরিবেশন করবেন যে লাস্ট সেশন, তিনি মহারাজ আমাদের রামকৃষ্ণ মিশন শিল্প মন্দির সেখানকার কোঅর্ডিনেটর করেসপন্ডেন্ট মহারাজ, তাকেও আমরা আভূমি প্রণতি জানাই। এবং যুগল প্রধান, আমাদেরই এই ইনস্টিটিউশনের শ্রী যুগল প্রধান, আমাদেরই এই ইনস্টিটিউশনের প্রাক্তন ছাত্র, বর্তমানে তিনি একটি প্রথিতযশা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রূপে ব্রতী রয়েছেন, তাকেও আমরা সাদর শ্রদ্ধা এবং অভ্যর্থনা জানাই। স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দজি মহারাজ আমাদের পূজনীয় সেক্রেটারি মহারাজ, তিনি বলবেন লাস্ট সেশনের লাস্ট স্পিকার হিসেবে, তাকেও আমরা পুনঃ আভূমি প্রণতি জ্ঞাপন করি। যিনি ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেবেন বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের পক্ষ থেকে শিলিগুড়ির মানুষ শ্রী সমীর দাশগুপ্ত মহাশয়, তাকেও আমরা শ্রদ্ধা এবং নমস্কার জানাই। পরিশেষে এবং সর্বোপরি, তোমরা যারা আমাদের অতি প্রিয় ছাত্রছাত্রী ভাই বোনেরা রয়েছ, যুব প্রতিনিধিরা রয়েছ, এবং তাছাড়াও যে সমস্ত অংশগ্রহণকারী রয়েছেন, মাননীয় বিভিন্ন সেন্টারের যুব মহামণ্ডলের তরফ থেকে, অন্যান্য কলেজ এবং বিদ্যালয়ের তরফ থেকে বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে, আমাদের এই আলোচনা চক্রটিতে সব মিলিয়ে প্রায় 1500-র কাছাকাছি তারা অ্যাটেন্ড করছেন। তার মধ্যে কাছাকাছি 300-র মতন আমাদের অফলাইন মোডে তারা রয়েছেন, যারা আমাদের ইনস্টিটিউশন বা সহযোগী ইনস্টিটিউশনগুলির ছাত্ররা। আর বাকি অনলাইনে ইন অ্যাবসেন্সিয়া তারা রয়েছেন অনলাইনে, তারা প্রায় সংখ্যাটা এই রকম ধরনের 1200-র উপরে। তো প্রত্যেককেই আমরা রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ মন্দিরের পক্ষ থেকে এবং একই সঙ্গে অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের পক্ষ থেকে আমরা শুভ প্রভাত জানাই। মহারাজ এসে গেছেন, আমাদের পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দজি মহারাজ, আমাদের এই ইনস্টিটিউশনের এবং রামকৃষ্ণ মিশন সারদা পীঠের পূজনীয় সম্পাদক মহারাজ এসে গেছেন, তাকেও আমরা প্রণতি জানাই। আমরা সকলকে আবার সাদর অভ্যর্থনা, সুস্বাগতম এবং শ্রদ্ধা নমস্কার জ্ঞাপন করি। Now, we will felicitate our revered Swamis and dignitaries on the dais. We request revered Swami Dibbogunananda Ji Maharaj, Principal, Ramakrishna Mission Shikshan Mandira, to kindly felicitate revered Swami Shastrogyananda Ji Maharaj, Secretary, Ramakrishna Mission Shikshan Mandira, as well as Ramakrishna Mission Sharada Pit, Belur Math.
we offer our devotional pranam to Revered Swami Shastragananda Ji Maharaj. Now, respected Sri Somnath Bakchi, General Secretary, Akhil Bharat Vivekananda Jiva Mahamandal, will be felicitated by Revered Swami Vidyamritananda Ji Maharaj, Vice Principal, Ramakrishna Mission, Shikshan Mandira. Now, Revered Srimad Swami Shubhirananda Ji Maharaj, General Secretary, Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, will present keynote address of this youth convention. We, the members of Ramakrishna Mission Shikshan Mandir family, offer our devotional pranams and deep regards to the feet of Revered Maharaj. Namaste Yatirajaya Vivekananda Suraye Satchit Sukha Sarupaya Swamine Tapoharine. Friends, at the very outset, I must thank Swamis Shastragananda Ji and Dibbagunananda Ji for having remembered me on this excellent occasion. It's always a pleasure to address an erudite virtual audience like yours. I've been asked to speak on Be and Make, Indian perspective on character building and emotional intelligence management. You will certainly agree with me that the ideas of Swami Vivekananda on character building are too vast to be dealt with in 30 minutes. However, I would try to explain Swami Vivekananda's views on man-making and character building, especially its relevance to the youth. As such, the thematic development of the seminar naturally is centering around man-making and character building. Swami Vivekananda once told, "Man-making is my mission." He further said, I quote, "Now my one desire is to rouse the country, this living Leviathan that has lost all faith in its power and makes no response." Unquote. Swamiji also said, quoted, "Society must awaken from its deep slumber of tamas." Now what is made by man-making? In an exasperation, Swamiji described the masses as mummies. He said, I again quote, "Let the dead bury the dead." In the words of Swami Vivekananda, I quote again, "Its soul is potentially divine." Quoted, "I am the servant of that God whom the ignorant call man." He proclaimed, infinite perfection is in every man, though unmanifested. Every man has in him the potentiality of attaining to perfect saintliness, rishihood, or to the most exalted position of an avatara, or to the greatness of a hero in material discoveries. Every human being is potentially divine. This is a voyage to perfection, and the key to unlock the treasure within is a drilling machine called man-making and character building. Now the question that arises is, what do we understand by character? Ordinarily, character is sum total of sanskaras
that is the tendencies in a human being. Everybody is unique by himself so far as these tendencies are concerned. Even in the same family, having almost same genetic background, people's tendencies differ a lot from one another. In his book Karma Yoga, Swamiji dwelt upon three primordial forces that we find in nature: Sattva, Rajas, and Tamas. In the society, we find these three gunas manifest themselves as mental stability, dynamism, and passivity or inertness. Swamiji noticed the entire country is steeped in the darkness of tamas. One has to get up and try to shake off inertness and dive into the ocean of action. After grinding work, your mind is purified and you become swatigo. So many good and bad tendencies are simultaneously working within us through 10 kinds of sense organs. We call this the sendriya. This is how we gradually make our willpower strong. Swamiji says, you are because you wanted to be. Bad tendencies will haunt us, compel us to do negative exercises which take us from dark to the darker. At this stage, what is required is to have a strong will to defeat the evil forces within and encourage the good forces to facilitate this exercise. This is why in man-making and character-building exercise, three qualities are absolutely necessary. That is, concentration, confidence, and conviction. The enemy of man-making and character-building education is to reach the stage where one can feel the purport of Buddha's message, Atmo Dipo Bhavo. Be a light unto yourself. The current of will and its expression must be under one's control. One must be able to neutralize the bad sanskaras and refine the good sanskaras and take the same forward. Swamiji says, three things are absolutely necessary to make a man great, make a nation great. What are those three things? Number one, being good and doing good. Number two, absence of jealousy. Number three, power of conviction. Now, among the enlightened citizens, we find two kinds of people. One category of people aspire and struggle for Ubbudaya, prosperity, and the other category pray for Nisyosha, moksha or salvation. Shankaracharya said, Divido hi vidokto dharmaha pravritti lakshana nibritti lakshana. In this connection, we may have a glance at the life of a human being. We find that life is a quadrangle of four purusharthas, objects of human pursuit: dharma, artha, kama, moksha. A person treading on the path of pravritti marga has to walk all the way from dharma to moksha, while a person who is mumukshu, aspirant for moksha, has to concentrate on the supreme goal of life, namely moksha. This is why our culture speaks of three hurdles: adibhautik, adidoipik, and adhyatmik. We have to cross every step before we reach our cherished milestone of becoming an enlightened citizen. It is the faculty of discrimination between good and bad that determines a real man, a man with capital M, a man who is constantly moving towards perfection. This perfection makes him a man. Sri Ramakrishna said, Manush consists of man, dignity and respect, and Hush, the faculty of discrimination between positive and negative, good and bad, etc. It is mentioned in the Vedas. The Acharya is giving instruction to the disciple on the convocation ceremony. Yani anubhadyani karmani tani savitubhyani no itorani. You should perform only those acts which are good for you, your family, your state, your nation. Somebody who can keep the temptation away and walk straight forward is truly a man with capital M. Tarobo bihi jivanti mriga pakshinaha
Sajivati mano yasho manoneno hi jivati. Swamiji once claimed, I hold every man a traitor who, having been educated at their expense, pays not the least heed to them. So, a man lives, a beast or a bird also live, but he alone lives who lives at intellectual level. Which is why it's not possible for a man with capital M to become a traitor to those people who helped him in becoming and being what he is today. A true man of character must have sympathy, love, and compassion for others. Swamiji urges upon all of us, take a man where he stands and give him a lift. And this is why, to my humble mind, the Samambunam of Swamiji's message and teaching in 2 words are be and make. An important aspect to represent the society's value system in education. This is concerned with the well-being of the youths of our country and is of paramount importance. On the one hand, there is much discussed decline in values and the enormous increase in social, psychological, and existential problems in the contemporary society. The most distressing aspect of this scenario is that it is mostly the youths who are involved in these problems. On the other hand, it is obvious that much of these problems could have been avoided or mitigated if the youths had received proper education in values and morals, personal guidance, or counseling. There is a proverb in Bengali, Aponi achari dharma pore shikha. You must practice before you profess. This is also the Sinagoganon for character building and man-making process. Let me give you an example from Gandhiji's life. This is like this. A small boy became sugar addict. He used to take a lot of sugar. His mother was very apprehensive that at this rate, if someone took sugar, he was sure to fall seriously ill today or tomorrow. The mother tried her level best to dissuade the son from his unhealthy practice, but to no effect. The son turned a deaf ear even to his mother. What to do? The mother was thinking. All of a sudden, it occurred to her mind that her son is very much fond of Gandhiji, and if Gandhiji gives the same advice, then the boy will definitely obey. Such was his respect to Bapuji. One day, the boy's mother took him to Bapuji. She narrated her tale of woes, that her son was a sugar addict, and that she apprehended that if this bad habit goes on, and that she apprehended that if this bad habit goes on, then one day he would surely fall seriously ill. Well, after hearing everything from the lady, Gandhiji asked the lady to bring her son after 50 days. The mother and the child returned home. Exactly after 15 days, they went to Bapuji again. Bapuji advised the boy not to eat too much of sugar. This may cause serious health hazards. The boy promised to stop taking sugar from that day. Mother was extremely happy. She thanked Bapuji and said, Bapuji, I was sure that my son would listen to you. But then why did you take 15 days to issue this advice to my son? Gandhiji said, 15 days back, when you came, I myself used to take a lot of sugar. But within the last 15 days, I gave up the habit. I thought I had now acquired moral authority to advise your son. I advised and he readily agreed to obey. You have already seen. Practice is better than present. That's why the message is clear and loud. Apani achari dharma pore shikao. First be and then make. One of the difficulties in spreading moral education is that religions of the world have traditionally been regarded as custodians of morality, and Indian society is markedly pluralistic. Therefore, attempts to spread moral education, especially through our educational institutions, can cause controversies and negative reactions. What is needed in the pluralistic situation in India
today is a set of values or moral principles which are universally acceptable and at the same time are in tune with the pluralistic and inclusive nature of our polity. For the youth of this country, Swami Vivekananda is a role model, an icon, an embodiment of youth power, dynamism, and vibrancy. He ignited young minds, saying, I quote, my faith is in the younger generation. The modern generation, out of them will come my workers. They will work out the whole problem like lions. Vivekananda's teachings are particularly relevant today at a time when divisive forces are working overtime to weaken our country. Let us hope his philosophy and the ideals which he lived continue to inspire our younger generation. India's youth has the capacity to make Swami Vivekananda's third prediction of, quoted, India rising to greater heights of prosperity and power, becoming a reality gradually. Youth is that wonderful time in the life when energy is limitless, human creativity is at its best, and a never say die spirit is at its peak. He said, give me 100 energetic young men and I shall transform India. Vivekananda had said thus. His faith in the Indian youth never wavered. He said, my faith is in younger generation, modern generation. Out of them will come my workers. They will work out whole problem like lions, as I have already mentioned earlier. Youth is also an impressionable age wherein we try to model our life in line with that of a role model or icon. Who else can be a better role model for the youth of India other than the great Swami Vivekananda today? Our youth has the ability to meet and face up to these challenges. We also need to accept the difficult fact that this is not high on the list of their priorities. Now, how do we really get our young, whose role models and icons today are mostly from the economic, technology, music, cinema, and sports arenas, to consider nation building as an important facet of our productive lives? How do we get them to address the myriad problems facing us? Finding solutions to the complex social, economic, infrastructural, political, and poverty-related problems is indeed a great challenge. Swami Vivekananda suggested the national reconstruction of the ideals of Tyaga and Seva, the most important purpose of living for the young. To the more discerning, he made this way of life a spiritual pursuit. He has, in very simple terms, given the youth a higher ideal to live for and a higher state to reach within the limitations and boundaries of human existence. The only qualification that Swamiji wanted our youth to have was the wonderful ability to feel. He wanted that feeling for our fellow beings, the downtrodden and the poor, which would make us sleepless and make our heads thrill and our hearts throb. In doing so, he had assured us that an indomitable power would come to us and we will be able to throw away all our self-conscience and place ourselves as servants of society. We use our inner energy, and this inner energy will ultimately go to transcend the problems of our human brother. To those who wanted to go beyond just feeling and take to concrete action, he gave this potent mantra. The power of the three P's, purity, patience, and perseverance. These three words, in my opinion, are the quality that every young person desiring to do social work needs to possess. Purity in thought, word, and deed. Patience to understand the dynamics of any community development activity, and the fact that society is also slow to understand and quick to level all such efforts. One also needs great perseverance to work in the complex settings of Indian society. Working with
the realities of social, economic, and political diversity needs enormous perseverance. The students of today are very much confused as to whom to follow, what to trust, how to proceed, and whom to idolize. In this situation, the invigorating life and message of Swami Vivekananda provides perennial inspiration, guidance, and support. Let me put here 5 pillars of education based on the message of Swamiji, which will serve as guidelines for students, both boys and girls. These are goal orientation, moral integrity, self-discipline, service, and strength. While analyzing the story of human development in the historical perspective, we find that a man, a single individual, is not much superior to other abhuman animals. Naturally, the question arises, then what exactly distinguishes man from abhuman or subhuman creatures? The answer is, man possesses the capacity to think, to believe, and to work unitedly, and these qualities of man makes him superior to other species in the animal kingdom. For example, the ants can move in band, but they can't establish a classless society, a socialistic society, by declaring war and ultimately killing the queen ant, and for that matter, the same is the case with the bees. They move unitedly, but they can't kill the queen bee and establish an egalitarian society. Let us take another example regarding the use of money. Suppose you give a piece of paper, currency, to a chimpanzee, and you ask for a pair of bananas in lieu thereof, or tell the chimpanzee that by showing this piece of paper, currency, it will get 5 bananas. These words do not matter much for him, but man takes your word seriously. That's how man believes in the story of heaven and hell, the story of a classless society, the story of a share market crash, the story of nationalism, or in the gospel of universal brotherhood. But an abhuman creature doesn't. So Vivekananda says, trust, faith, conviction, concentration. These are the virtues which make you a true man. If we look at the history of mankind, we find 3 common elements, namely famine, pandemic, and war. Even in the 21st century, can you really touch your heart and say that we could conquer these calamities? One has to answer these questions. Of course, that doesn't necessarily mean that we couldn't make any progress in this direction. We have done wonderfully well in certain areas of material and secular developments. But despite all such developments, we have not been able as yet to come out of the threats of famine, pandemic, and war. For example, the COVID-19 pandemic. We all know what havoc is being wrought all over the world by this minuscule deadly virus. We still hear the rumblings of war. As long as there shall be animality in man, these rumblings of war will be heard. Even standing at the present scenario, can we claim that we have conquered the threat of famine and hunger fully? Perhaps the answer is no. Well, things have certainly changed for the better on all fronts, but we have miserably failed to manifest our divinity as Swami Vivekananda wanted of us. Through our thoughts, actions, and expressions, let us recall Chekhov, who said, if you find a gun in the first scene of an opera, in the third scene, you may be sure that bullets will come out of this gun. Standing on the onset of the 3rd decade of the 21st century, we are happy to know that we have, to a large extent, come out of this scenario that Chekhov scripted for us. But we must note, although we have considerably reduced the tension of hunger, war, and so on, new problems are raising their ugly heads. Now the problems are, to name a few, overeating, obesity, ecological imbalance, climate change, lack of empathy, slackness in family bondage, mere howling around without any flavor of the soul, cruelty of man, change of values, change of social psyche, and so on. Some people even do not hesitate to name
the modern age of surveillance capitalism. Now, people are not content with mere skill development, but they are out in search of creating artificial intelligence. Robotic engineering and computers are working miracles, but all these exercises remind us what a Bengali writer says, Bigyan diyeche beg, kere niyeche abeg. Science has given us motion and snatched away emotion from us. In 2013, Google launched a project named Calico Project, which vows to discover the ways and means to conquer old age and even death. We have done very well in our materialistic search, but we are as much lagging behind in our search of souls. Swami Vivekananda said, I again quote, in every man there are three forces. Sometimes tamas prevails, we become lazy, we can't move, we are inactive, bound by certain ideas or by mere dullness. At another times activity, rajas prevails, and at still other times that calm balancing of both sattva. Again, in different pain, one of these forces is generally predominant. The characteristic of one man is inactivity, dullness and laziness, that of another activity, power, manifestation of energy, and in still another we find the sweetness, calmness and gentleness, which are due to the balancing of both action and inaction. So in all creation, in animals, in plants and in men, we find the more or less typical manifestation of all these different forces. These three forces exist in every human being in varying proportions, with different ones predominating at different times. The forces may vary in their dominance initially, but will gradually form a stable pattern that will determine the individual's personality. As a result, it's often referred to as the tridimensional personality theory. We can characterize a person as Sattvika, Rajasika, or Tamasika, depending on the principal force that is dominant in the person. The Sattvika will be heavily endowed with compassion, unselfishness, integrity, patience, forbearance, humility, and other similar virtues. Activeness, egoism, patience, ambition, materialism, power-mongering, and other similar qualities are abundant in a Rajasika. A person who appears lazy, dull, dishonest, pessimistic, jealous, and possessive most of the time will be branded as Tamasika. Swamiji further said, going around the whole world, I find that people of this country are immersed in great tamas, inactivity, compared with people of other countries. On the outside, there is a simulation of Swatika, calm and balanced state, but inside, downright inertness like that of stocks and stones. How much of enterprise and devotion to work, how much enthusiasm and manifestation of rajas are there in the lives of the Western people? While in your own country, it is as if the blood has become congealed in the heart, so that it cannot circulate in the veins, as if paralysis has overtaken the body and it has become languid. So my idea is first to make the people active by developing their rajas and thus make them fit for the struggle for existence. In another instance, he said, I quote, in India, the quality of rajas is almost absent. The same is the case with Swatika in the West. It is certain, therefore, that the real life of the Western world depends upon the influx from India of the current of Sattva. And it is also certain that unless we empower and submerge our tamas by the opposite tide of rajas, we shall never gain any worldly good or welfare in this life. It is also equally certain that
We shall meet many formidable obstacles in the path of realization of those noble aspirations and ideals connected with our art life. In making money, or in worshipping God, or in doing anything, the stronger the power of concentration, the better will that thing be done. This is the one call, the one knock, which opens the gates of nature and lets out floods of light. The power of concentration is the only key to the treasure house of knowledge. The system of Raja Yoga deals almost exclusively with this. In the present state of our body, we are so much distracted, and the mind is frittering away its energies upon 100 sorts of things. As soon as I try to calm my thoughts and concentrate my mind upon any one object of knowledge, thousands of undesired impulses rush into the brain, thousands of thoughts rush into the mind and disturb it. How to check it and bring the mind under control is the whole subject of study in Raja Yoga. Understanding Swami Vivekananda and his message and putting it across our youth would be the simplest way in which I feel that we could address many of the problems that India is facing today. Each young person could begin with himself, prepare himself for the work ahead by ensuring that his personality is well shaped and rounded. He needs to ensure that his physical, mental, social, and psychological faculties are well tuned to the work ahead. The young need direction, and what greater focus is there than that of serving others? One needs to be pragmatic and keep one's needs and limitations in mind before embarking on any such activity. One needs to begin with oneself first and then gradually expand his reach concentrically to include more and more deserving persons. This is one of the ways that the success and practicality of our social actions can be demonstrated to the youth of today. Each young person can continue to be what he is, a technocrat, a scientist, an engineer, or a doctor, etc. What matters the most is the understanding that in undertaking social activities lies the answer not only to the problems of people around us, but also to our own inner problems and dilemmas. Thus, we have to accept in our heart of hearts that Swami Vivekananda is the rejuvenator of Indian thought in modern times and is the fittest role model for the young generation. However, I would like to add here that as far as I understand, this invigorating and life-giving message of Swamiji is not only for the young generation, but also applies to people belonging to all walks of life, teachers, doctors, entrepreneurs, professionals, even senior citizens. Whichever walk of life you may belong to, whichever vocation, whatsoever age group be, Swamiji stands before us all as a glowing epitome of sacrifice, service, and spirituality. With these few words, I wish all of you all the best, the very best, and pray to Swamiji Maharaj for your all-round well-being. May Swamiji Maharaj bless us all. Thank you so very much. We are highly encouraged and deeply inspired by the keynote address delivered by Revered Swami Shubhidanandaji Maharaj, General Secretary, Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission. We again offer our deep regards and devotional pranams to the feet of Revered Maharaj. We are grateful to Maharaj. এখন বক্তব্য রাখবেন শ্রদ্ধেয় শ্রী সোমনাথ বাগচি। শ্রী বাগচি অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক। মাননীয় সোমনাথ বাগচিকে তার বক্তব্য প্রদান করার জন্য অনুরোধ জানাই।
প্রথমে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি মঞ্চে উপবিষ্ট পূজ্যপাদ স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দজি মহারাজ, পূজ্যপাদ স্বামী দিব্যগুণানন্দজি মহারাজ, এখানে সবাই যেসব পূজনীয় সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারী বৃন্দ আছেন তাদেরকে, আর আমার শ্রদ্ধা ভালোবাসা জানাচ্ছি অফলাইনে এবং অনলাইনে যেসব যুব প্রতিনিধিরা আজকে রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ মন্দিরের তরফ থেকে যে একদিবসীয় জাতীয় যুব কনভেনশনের আয়োজন করা হয়েছে তাতে যারা উপস্থিত আছেন তাদের সবাইকে। এবং আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের এই যুব কনভেনশনের উদ্যোক্তাদের, যে তারা আমাকে কিছু বলার জন্য সুযোগ করে দিয়েছেন, তার জন্য তাদেরকে আমি আমার ধন্যবাদ, আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আজকে যে সময় এই কনভেনশনের আয়োজন করা হয়েছে সেই সময়টা বিশেষ করে যুবকদের কাছে একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সময় এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেননা আজকের দিনে বিশেষ করে এই একটা ভয়ঙ্কর মহামারী সারা বিশ্বকে গ্রাস করেছে, তার যে অনিশ্চয়তা, তার ছাপটা কিন্তু পড়েছে বিশেষ করে ছাত্রদের ওপর। সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে 17 থেকে 23 বছর পর্যন্ত যেসব, সারা বিশ্বব্যাপী এটা সমীক্ষা হয়েছে, 17 থেকে 23 বছর বয়সী যেসব শিক্ষার্থীরা, তাদের ওপর এই মহামারীর একটা বিরাট প্রভাব পড়েছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সেখানে মন্তব্য করা হয়েছে, ভারতবর্ষে প্রতি 7 জনের মধ্যে একজন ভয়ঙ্কর রকম হতাশা, অনিশ্চয়তা মধ্যে ভুগছে। এর কারণটা কি? এর কারণটা হচ্ছে তাদের সামনে জীবনের কোনো একটা ভালো কিছু ধরার মতো আদর্শবোধ তাদের সামনে নেই। চারপাশের পরিবেশ দেখে, চারপাশের বাতাবরণ দেখে এবং সোশ্যাল মিডিয়ার নানা কিছুর আকর্ষণে তাদের সামনে একটা ভয়ঙ্কর মানসিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। সেইখানে তাদের সামনে একটা আদর্শের সন্ধান দেয়া, তাদের সামনে একটা সঠিক দিশা দেখানোর লক্ষ্যে এই কনভেনশন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সময়, একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। আমরা জানি যে শিক্ষা, এটা স্বামীজি বারবার বলেছেন, সর্বরোগের মহৌষধি হচ্ছে শিক্ষা। সেই শিক্ষার মাধ্যমে আমরা কিন্তু এই সব কিছু হতাশা, এই সব কিছু অনিশ্চয়তা, এই যে একটা চারপাশে পরিবেশের মধ্যে একটা নেগেটিভ থট, এই সব কিছুকে আমরা অতিক্রম করতে পারি কিন্তু একমাত্র ঠিক শিক্ষা যদি আমরা লাভ করতে পারি। স্বামীজি বলছেন, শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলছেন, শিক্ষা হচ্ছে মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা প্রথম থেকে বিদ্যমান, শিক্ষা হচ্ছে তার প্রকাশ। এবং তিনি আরেক জায়গায় বলছেন, ধর্ম হচ্ছে মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব প্রথম থেকে বিদ্যমান তার প্রকাশ। এবং ধর্মকে তিনি বলছেন শিক্ষাকে তিনি বলছেন এর সার বস্তু। অর্থাৎ শিক্ষার সাহায্যে আমরা আমাদের ভেতরের যেটা রয়েছে, এটা একটু আগে পূজনীয় স্বামী সুবীরানন্দজি মহারাজ বললেন যে মানুষ ইজ সোল ইজ পোটেন্সিয়ালি ডিভাইন। আমাদের মধ্যে সেই দেবত্ব রয়েছেন, যে কথা স্বামীজি ভগিনী নিবেদিতাকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, যে আমার আদর্শকে যদি অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করতে হয় তাহলে হচ্ছে তা এই, যে মানুষের মধ্যে তার যে দেবত্ব রয়েছে সেই দেবত্বের কথা তাকে জানাতে হবে এবং সর্বকার্যে সে যাতে বিকশিত করতে পারে তার পন্থাটা নির্ধারণ করে দিতে হবে। কিন্তু এই যে প্রকৃত শিক্ষা, এই প্রকৃত শিক্ষা থেকে কিন্তু আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। এই যে প্রকৃত শিক্ষা মানেটা কি? যাতে জীবনটা ঠিক বিকশিত হয়, সুন্দরভাবে জীবনটা গড়ে ওঠে, এটাকে জানাই হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা। কিন্তু সেই প্রকৃত শিক্ষা আজকের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে কিন্তু আমরা ঠিক পাচ্ছি না। আমরা শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক কিছু জানছি, অনেক কিছু শিখছি, কিন্তু
সেটা আমাদের শুধু কণ্ঠস্থই থেকে যাচ্ছে, সেটা আমাদের আত্মস্থ কখনো হচ্ছে না। অর্থাৎ কিনা স্বামীজি যে কথাটা অন্য এক জায়গায় সুন্দর করে বলেছেন, যে শিক্ষা হচ্ছে কয়েকটা ভাবকে এমন ভাবে আত্মস্থ করা যেন সেটা জীবনে ঠিক ভাবে প্রত্যেকটা আচরণের মধ্যে সেটা প্রকাশিত হয়, সেই ভাবগুলো। যদি তা না হয়, আমরা যদি অনেক কিছু জেনে থাকি কিন্তু সেটাকে যদি জীবনে প্রকাশ করতে না পারি, তাহলে কিন্তু সেটা মূল্যহীন হয়ে যায়। তিনি শিক্ষার জন্য বলছেন কি, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আদর্শ বলে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। বলছেন তার জীবনটা দেখলে আমরা বুঝতে পারি শিক্ষার আসল প্রকৃত শিক্ষাটা কি জিনিস। বলছেন তার জীবনটা ছিল কয়েকটা ভাব তার জীবনে এমন ভাবে আত্মস্থ হয়ে গেছিল, যেমন ত্যাগের ভাবটা তার জীবনে এমন ভাবে আত্মস্থ হয়ে গেছিল, তিনি ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছিলেন, যার জন্য এমনকি অজান্তেও তিনি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছেন। তার বিছনার নিচে অজান্তে একটি পয়সা রেখেছিলেন, কয়েন রেখেছিলেন। সেই বিছনায় তিনি যখন অনেকক্ষণ বাদে ফিরে এসে বসতে গেছেন, তিনি একটা যেন বিছে কামড়ের জ্বালা অনুভব করেছে। কেন? যেটা তার কোনো মানুষের কখনো কল্পনাও আসতে পারে না, যে একটা বিছনার নিচে একটা কয়েন রয়েছে, তা সেটা তিনি সহ্য করতে পারছেন না। কেন করতে পারছে না? এই ত্যাগের ভাব, এই যে কোনো মুদ্রা বা ধাতু বা মূল্যবান বস্তুকে থেকে মনটা এমন ভাবে চলে গেছে, ত্যাগের ভাবটা তার ভেতরে এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে সেইটা তিনি সহ্য করতে পারছেন না, তিনি যেন বিছের কামড় অনুভব করছেন। বলছেন এইটি হচ্ছে ঠিক শিক্ষা। বলছেন যদি 5টা ভাবকে ওইভাবে আত্মস্থ করতে পারে, তাহলে একজন ব্যক্তি যার পুরো লাইব্রেরির বইগুলো মুখস্থ হয়ে রয়েছে, তার থেকে সে হচ্ছে অধিক শিক্ষিত বলা যাবে। কিন্তু আমাদের কি হচ্ছে, আমরা অনেক কিছু জানছি, অনেক কিছু শিখছি, পরীক্ষার উত্তর দিচ্ছি, পাস করছি, ডিগ্রি পাচ্ছি, কিন্তু জীবনে এগুলো আমরা কাজে লাগাতে পারছি না। অর্থাৎ কিনা এগুলো আমাদের চরিত্রগত হচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, শিখিবে বিদ্যাটা কিরকম হচ্ছে, শিখিবে শিখাইবে পারিবে না করিতে প্রয়োগ। আমরা অনেক কিছু শিখছি, অনেক কিছু শেখাচ্ছি, কিন্তু জীবনে সেগুলো প্রয়োগ করতে পারছি না। এই জীবনে প্রয়োগ করাটাই হচ্ছে চরিত্র গঠন। ভাবগুলোকে আত্মস্থ করে জীবনের প্রতিটা আচরণের মধ্যে সেটা প্রকাশ করাটাই হচ্ছে চরিত্র গঠন। চরিত্র মানে একটু আগে পূজনীয় মহারাজ বলছিলেন, চরিত্র মানে হচ্ছে আমার ভেতরে কিছু সংস্কার। সংস্কারটা কিভাবে আসছে না, প্রত্যেকটা জিনিস, যে কোনো চিন্তা, যে কোনো কাজ, যে কোনো বাইরের বস্তু যেটা আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে ধরার চেষ্টা করছি, তার একটা ছাপ আমাদের মনের মধ্যে পড়ছে। সেই ছাপটা যখন কোনো একটা ছাপ আমাদের অবচেতন মনের মধ্যে পড়ছে, বারবার যখন সেই ছাপটা পড়তে থাকে, সেই ছাপ অনুসারে আমাদের চিন্তা, কথা, কাজগুলো নিয়ন্ত্রিত হয়, যেগুলো আমাকে আকৃষ্ট করে সেই রকম থেকে। এবং সেই রকম কাজ, সেই রকম কথা বলা, সেই রকম চিন্তা আমরা বারবার করতে করতে সেটা আমাদের অভ্যেসে পরিণত হয়, এবং সেই অভ্যেসটা যখন দানা বেঁধে যায়, সেই রকম একটা প্রবণতা আমাদের মধ্যে চলে আসে। তাহলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার উপায়টা কি? বেরিয়ে আসার উপায়টা হচ্ছে এই, যে যে সংস্কারগুলো গড়ে উঠছে, যে অবচেতন মনে যেগুলো ছাপ পড়ছে, সেই ছাপগুলোকে যদি আমরা প্রথম থেকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারি, আমার আয়ত্তাধীনে আনতে পারি, অর্থাৎ কিনা সেই সংস্কারগুলো যাতে সুন্দর সংস্কারে রূপান্তরিত হয়, সেইটা যদি আমরা করতে পারি, সেই সচেষ্ট সেই প্রয়াসটাই হচ্ছে আমাদের চরিত্র গঠন। সেটার জন্য কি বলা হচ্ছে, আমরা কিভাবে সেটা করতে পারি? প্রথমে হচ্ছে আমাদের সেই ভালো মন্দের বিচার বোধ, যেটাকে বলা হয়, আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে বিবেক বিচার। সেই বিবেকের প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে যে কোনো চিন্তা, যে কোনো কথা, যে কোনো কাজের আগে আমরা যদি সেই বিবেকের প্রয়োগটা করতে পারি, অর্থাৎ সেটা আমাকে ভালো দিকে নিয়ে যাচ্ছে কিনা, ভালো সংস্কার তৈরি করছে কিনা। ভালো কোনটা না, যেটা সর্ব মানুষের কল্যাণের জন্য, সবার কল্যাণের জন্য যেটা হয়, সবার হিতের জন্য যেটা হয়, সেটা হচ্ছে ভালো। আর যেটা শুধু আমার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, আমার কিছু তৃপ্তির জন্য, আমার এই দেহ সর্বস্ব কিছু লোভ
এগুলোকে চরিতার্থ করার দিকে যদি যে ঝোঁকগুলো, যে চিন্তাগুলো, যে কথাগুলো, যে আচরণগুলো নিয়ে যাচ্ছে, সেগুলো হচ্ছে খারাপ। এই বিচারের মধ্যে দিয়ে আমরা যদি আমাদের প্রত্যেকটা চিন্তা, কথা এবং কাজকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, আমাদের চরিত্র গড়ে ওঠে। সেটা কিভাবে সম্ভব? আমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীন শাস্ত্রে সে কথাটা বলছেন সেটা হতে পারে, তার পদ্ধতি কি? শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। প্রথমে এই ভালো ভাবের কথাগুলো আমাকে জানতে হবে, শুনতে হবে। শুনে কি করতে হবে? অবচেতন মনে সেটাকে গভীরে বসিয়ে দেওয়ার জন্য বারবার এই ভালো চিন্তাগুলো মনন করতে হবে। যত ভালো চিন্তাগুলো চিন্তা করব, মনন করব, এই ভাবগুলো আমার অবচেতন মনে তত দৃঢ়ভাবে দানা বেঁধে যাবে। তারপর নিজের সংকল্পের দ্বারা, নিজের প্রযত্নের দ্বারা, ইচ্ছা শক্তির বিকাশের দ্বারা এই ভালো ভাবগুলোকে আমি কাজে রূপান্তরিত করব, আমার আচরণে রূপান্তরিত করব। যদি এইটা করতে পারি, তাহলে আমার চরিত্র তৈরি হবে। সেই জন্য চরিত্রের গঠনের জন্য এই বিবেক বিচার এবং তার সাথে নিজের ভেতরে এই সংকল্প বোধটা যাতে জেগে থাকে, তার জন্য বারবার নিজেকে এই কথা শোনানো যে আমাকে ভালো হতে হবে, আমাকে মানুষ হতে হবে, আমাকে চরিত্রবান হতে হবে। এই সংকল্পটা যদি ভেতরে দানা বেঁধে যায়, তখন একটা ভেতরে দৃঢ় ইচ্ছা শক্তি জন্মাবে, যে ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে আমরা এই চরিত্র গঠনের কাজটা করতে পারবো। এবং স্বামীজি তার সাথে সাথে যেটা বলছেন, যে এই কাজটাকে যদি আমরা আচরণে রূপান্তরিত করতে চাই, তাহলে কি করতে হবে? তাহলে করতে হবে কি? আমার ভেতরে তিনটে যে শক্তি আছে, আমার দেহের শক্তি, আমার বুদ্ধির শক্তি আর আমার হৃদয়ের শক্তি, অনুভবের শক্তি, এই তিনটে শক্তিকে সুসমন্বিত ভাবে বিকশিত করতে হবে। ভালো ভাবগুলো যেমন আমার চিন্তায় আসবে, আমার বুদ্ধির মধ্যে দিয়ে, বিবেক বিচারের মধ্যে দিয়ে, সেই ভালো ভাবগুলোকে যেরকম ধরে রাখবো, সেইটার সাথে আমার হৃদয়কে যুক্ত করতে হবে। সেইটা যদি আমার ভেতরে অনুভবে আসে, সেইটা করার জন্য একটা আকুতি যদি প্রাণের মধ্যে জাগে, তখন সেইটাকে আমার শরীরের শক্তি দিয়ে সেটাকে যদি আমি কাজে পরিণত করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা প্রকৃত শিক্ষা, অর্থাৎ আমাদের জীবনটা সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারবো, আমাদের চরিত্রটা সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারবো। সবাইকে আমার ধন্যবাদ, নমস্কার। ধন্যবাদ সোমনাথ বাবুকে। আমরা আমাদের শ্রদ্ধা এবং নমস্কার জানাই শ্রদ্ধেয় শ্রী সোমনাথ বাগচি মহাশয়কে, সাধারণ সম্পাদক অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল। Now we humbly request to revered Swami Shastrogyanandaji Maharaj to propose vote of thanks of this inaugural session. ओम नमो भगवते श्री रामकृष्णाय। আজকের এই যে এক দিবসীয় জাতীয় স্তরের যুব সম্মেলন, যেটি আন্তর্জালিক এবং প্রত্যক্ষ শারীরিকভাবে যৌথভাবেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে, রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ মন্দির যেটি মূল আয়োজনে রয়েছে এবং বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল, অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল যার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে সহযোগিতায় রয়েছেন, সেখানে এই প্রথম অধিবেশনের একেবারে সমাপ্তি পর্বে আমরা উপস্থিত হয়েছি। মানে এটা বস্তুত উদ্বোধনী অধিবেশন, সমগ্র অধিবেশনগুলোর ভিত্তিতে প্রথম হলেও উদ্বোধনী অধিবেশন। আজকে এই উদ্বোধনী অধিবেশনে সূচক ভাষণ দিয়েছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক মহারাজ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সুবীরানন্দজি মহারাজ। চমৎকার আজকের যে মূল থিম, সেটিকে অসাধারণভাবে মহারাজ উপস্থাপিত করেছেন এবং আজকের পৃথিবীতে যে সংকট দিনে দিনে ঘনীভূত হয়ে উঠছে,
তার ভিত্তিতে স্বামীজির এই বেদ মন্ত্রের মতো স্বামীজির এই যে বাণী সূত্রের মতো, আগেকার দিনে সূত্র সাহিত্য রচিত হয়েছে, বেদান্ত সূত্র, জৈমিনী সূত্র, ন্যায় সূত্র। যদি কোনোদিন বিবেকানন্দ সূত্র সাহিত্য রচিত হয় তাহলে এই বি অ্যান্ড মেক একটা সূত্র হবে তার। তা সেই সূত্রটিকে মহারাজ অসামান্য আজকে পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করেছেন, অনুপ্রাণিত করেছেন যুবকদের বা আজকের যারা শ্রোতা তাদের সবাইকে। মহারাজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থাকার এবং আপনাদের মতন বা তোমাদের মতন বয়সীদের সঙ্গে কথা বলার, মেলামেশা করার, তারই ভিত্তিতে কিন্তু মহারাজের এত চমৎকার একটি বক্তব্য আমরা শুনতে পেয়েছি। মহারাজকে ধন্যবাদ জানানোর স্পর্ধা নেই। মহারাজকে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে, আমাদের সকলের পক্ষ থেকে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষ থেকে আভূমি প্রণতি নিবেদন করি। আরেকজন বক্তা অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের আমাদের অত্যন্ত পরিচিত সোমনাথ বাবু, শ্রী সোমনাথ বাগচি, যিনি এই বরেণ্য সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক। সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে চমৎকার এই স্বামীজির যে মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে এই সূত্রটির মধ্য দিয়ে, সেটিকে তোমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল স্বামীজিকে নিয়ে খুব গভীর এবং সার্থক চর্চা করে। স্বাভাবিকভাবেই তার সাধারণ সম্পাদক যে চমৎকারভাবে বিষয়টি উপস্থাপিত করবেন সেটি প্রত্যাশিত। সেই প্রত্যাশা পূরণ হবে এটাও আমাদের কাছে স্বাভাবিক ব্যাপার। আর আমরা এখানে যৌথ উদ্যোগে রয়েছি। সোমনাথ বাবুকে আর আলাদা করে ধন্যবাদ দেব কি, কিন্তু সোমনাথ বাবুকে অবশ্যই আমাদের নমস্কার, অভিনন্দন, কৃতজ্ঞতা জানাই তার বক্তৃতার জন্য এবং আজকের এই অনুষ্ঠানের যৌথ সহায়তার জন্য। পরবর্তী পর্যায়ে যারা বক্তৃতা দেবেন, পূজনীয় আত্মশ্রদ্ধানন্দজি মহারাজ, যিনি সেক্রেটারি রামকৃষ্ণ মিশন কানপুরের, পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী সত্যেশানন্দজি মহারাজ, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ সাধারণ সম্পাদক, প্রীতিভাজন শ্রদ্ধাভাজন স্বামী কৃপাকরানন্দজি মহারাজ, আমাদের ইটানগর হসপিটালে রয়েছেন অরুণাচল প্রদেশে, বেদাতীতানন্দজি মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন শিল্প মন্দিরের করেসপন্ডেন্ট, শ্রী যুগল প্রধান, আমাদের অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের মূল যে সমিতি সেন্ট্রাল কমিটি তার মেম্বার, আমাদের বিদ্যামন্দির কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, আমিও দেব অবশ্য বক্তৃতা আরেকটা, সেজন্য এখানে বক্তৃতা দিচ্ছি না। আর সমীর দাশগুপ্ত মহাশয়, এনাদের সবাইকেই, মানে নিজেকে তো আর ধন্যবাদ দিতে পারি না আমাকে বাদ দিয়ে, বাকি সবাইকেই ব্যক্তিগতভাবে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, প্রণাম যথাস্থানে যথা যোগ্য সম্ভাষণ নিবেদন করি। আজকের এই অনুষ্ঠান আয়োজন হয়েছে শিক্ষণ মন্দিরের পক্ষ থেকে। দিব্যগুণানন্দজি প্রিন্সিপাল মহারাজ রয়েছেন, ভাইস প্রিন্সিপাল মহারাজ ছিলেন, একটু আগে উঠে গেছেন, এখন আমাদের পেছনে বসে রয়েছেন কন্ট্রোলার অফ এক্সাম মহারাজ, শিহরণ মহারাজ, আরো সব মহারাজরা রয়েছেন। আর অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের চিরতরুণ প্রৌঢ় দীপকদা রয়েছেন, আরো অনেকে রয়েছেন। সবাইকেই আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই এই কারণে যে এরকম একটি অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য। এইটুকুনি বলেই আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন শেষ করার কথা, কিন্তু এক দলকে ধন্যবাদ জানানো হয়নি, সেই কারণে তাদের একটু ক্ষোভ থাকতে পারে। তারা হচ্ছে আজকে যারা শ্রোতা, কিন্তু তাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি যতই রেগে যাও না কেন তোমাদেরকে একটুও ধন্যবাদ দেব না। কেন দেব না তার কারণটা হচ্ছে এই যে তোমাদের জন্যই তো এই অনুষ্ঠান, তোমাদেরকে বড় করার জন্যই তো এই অনুষ্ঠান, তোমাদেরকে অন্য পথ দেখানোর জন্যই তো এই অনুষ্ঠান। সেই কারণে তোমাদেরকে ধন্যবাদ দেব না। আসলে কি জানো, কিছু কিছু অনুষ্ঠান আছে যেখানে ধন্যবাদ পাওয়ার চেয়ে, দেওয়ার চেয়ে ধন্য হওয়ার অবসর থাকে বেশি, ধন্য হওয়ার সৌভাগ্য হয় বেশি। আমার মনে হয় আমি তোমাদের চেয়ারে নিজেকে বসিয়ে
মনে করছিলাম যে আজকের এই অনুষ্ঠানে আমিও তো সেই রকম তোমাদের মতন ধন্য হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। তোমাদের মধ্যে এই ধন্যতা যদি পৌঁছে যায় তাহলে স্বামীজি সবচেয়ে বেশি খুশি হবেন, উদ্যোক্তাদের আয়োজন সবচেয়ে বেশি সার্থক হবে। স্বামীজি অনেকদিন আগে বলেছিলেন আশিষ্ট, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, মেধাবী যুবকদের আবশ্যক, তাহলেই জগতের ভাবস্রোত ফিরিয়ে দেয়া যাবে। খুব দৃঢ় কণ্ঠে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, কে কবে দেখেছে টাকায় মানুষ করে, মানুষই চিরকাল টাকা করে থাকে। আজকের এই আর্থিক দুনিয়ায় যত অনর্থ তৈরি হচ্ছে সব জায়গাতেই কিন্তু আসলে স্বামীজির এই আশিষ্ট, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, মেধাবী যুবকদের দরকার, যারা আসলে তোমরাই সেই অজস্র শেষ না হওয়া যুব সমাজের প্রতিনিধি। আজকে তোমরা এসেছো, স্বামীজির একটি বিখ্যাত কথা আছে, প্লিজ প্লিজ শেয়ার দ্য কাপ অফ ইন্সপিরেশন। তোমার যে প্রেরণার পানপাত্র সেটাকে তুমি পাস অন দি কাপ অফ ইন্সপিরেশন। তোমার যে প্রেরণার পানপাত্র তুমি পেয়েছো সেটাকে অন্যের কাছে ছড়িয়ে দিও। আমি প্রত্যাশা করব, প্রার্থনা করব, সারাদিন ধরে এখান থেকে প্রেরণার যে পানপাত্র পূর্ণ করে নিয়ে যাবে তোমরা, সেই পানপাত্র নিজেদের জন্য রাখবে। প্রতিদিন সেইখান থেকে অল্প অল্প করে আহরণ করে নেবে তোমাদের জীবনটাকে পাল্টানোর জন্য। স্বামীজি বলেছিলেন, অনেক কথা বলার চেয়ে নিজের জীবনে তা রূপায়িত করার প্রয়োজন অনেক বেশি। সেটি আমাদের তোমাদের মধ্যে জাগুক, সেই উদ্যোগটা বেঁচে উঠুক, এটি আমাদের সবার প্রার্থনা। প্রেরণার সেই অনিঃশেষ পানপাত্র তোমাদের হাতে থাক, সেইটি নিয়ে তোমরা দিনাবসানে বাড়ি ফিরে যাও। প্রতিদিন সেখান থেকে তোমাদের জীবন তৈরির উপাদানগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে প্রয়োগ করো এবং অন্যদের মধ্যে তা ছড়িয়ে দাও। এটি বি অ্যান্ড মেক, তৈরি হওয়া এবং তৈরি করা। বিবেকানন্দ সেই যুবকদের জন্য অপেক্ষা করে আছেন, যারা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের মতো নতুন যুগের প্রেরণার এই পানপাত্র, প্রেরণার এই আত্মদ্বীপ নিয়ে সংসারে ঘুরে বেড়াবে, দুর্গম অন্ধকারে আলো দেবে। তাই তোমাদের জনকে ধন্যবাদ দেব না, তোমরা ধন্য হও, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা। নমস্কার। আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা এবং প্রণাম নিবেদন করি পূজ্যপাদ শাস্ত্রজ্ঞানন্দজি মহারাজের চরণে। Our inaugural session is concluded here. Within a few minutes, we will start our first academic session. Our first academic session is going to start. In this academic session, we have 3 revered monks of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission. Revered Swami Atma Shraddhanandaji Maharaj, Secretary, Ramakrishna Mission, Kanpur. Revered Swami Satyeshanandaji Maharaj, Assistant General Secretary, Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission. And Revered Swami Kripakaranandaji Maharaj, Ramakrishna Mission Hospital, Itanagar, Arunachal Pradesh. Now, we will felicitate our revered Swamis. I humbly request to revered Swami Dibbagunanandaji Maharaj to kindly felicitate revered Swami Atma Shraddhanandaji Maharaj, Secretary, Ramakrishna Mission, Kanpur.
I request Swami Urjitananda Ji Maharaj, Controller of Examination, Ramakrishna Mission Shikshan Mandira, to felicitate Swami Kripakorananda Ji Maharaj. Now, revered Swami Atmasradhananda Ji Maharaj, Secretary, Ramakrishna Mission, Kanpur, will deliver his speech on perspective of Upanishads. We humbly pray to revered Swami Atmasradhananda Ji Maharaj to deliver his speech. Revered Maharaj. Maharaj, kindly unmute your microphone. Am I audible? Yes, Maharaj, yes. Thank you very much for the invitation and introduction, and thank you all the online felicitation. That's a new experience. So I shall spare some time with our young audience, next 25 minutes or half an hour, talking about the Upanishads and the importance of Upanishads in building up our character. The subject that you have mentioned is about emotional intelligence. So I shall focus on that. So just now we have heard a very two enlightening speeches by Most Revered Swami Suvirananda Ji Maharaj and other two speakers. So it's nice that we had a very good beginning. So I shall begin by first offering my salutations to Swami Vivekananda. Om Namah Shri Yatirajaya Vivekananda Suraye Satchit Sukha Swarupaya Swamine Tapaharine. My greetings to all the Swamijis who are listening to this talk or they're online. My greetings to all the young people who are participating in this, and also the teachers and invitees. It's a very commendable move that we are having an online session. In these days, online has become a way of life. Online classes, online consultation, online so many things. So it's quite interesting and quite appropriate that we are having an online youth convention. So, and the subject in any of the Ramakrishna Mission organized conventions is always the same, differently put and differently dealt with, but it's the same, which is character building, and through character building, nation building. So the subject more specifically, which I would be discussing with you, this idea of character building from the viewpoint of the Upanishads. As far as I understand, most of the youth in India, it's very unfortunate, do not know much about Upanishads. We are born in India, we all grew up as Indians, and we have had a very youthful, intelligent, energetic generation around us. But most of them are not exposed to the fact that we have this tremendous treasure called the Upanishads. When it comes to religion, they speak of the stories which we have heard,
stories from the Puranas, stories from the lives of great sages, which are all great. But the philosophical portion of our religious culture or heritage, the Upanishads, is often not known to most youth. In fact, most people ask, what is Upanishads? So I'll give a very brief introduction as to what the Upanishads are. And then we will try to understand how we can use the teachings, how they are, these teachings are so, they're so much relevant and significant for our efforts to build our character or to mold our mind or mold our behavior and mold our basic samskaras. The Upanishads, the term Upanishad means to sit near teacher and learn in a very simple manner. So if you, those of you who know Sanskrit and those who want to go deeper into it can do so by reading the meaning of the term Upanishad from the commentary, the bhashyas of the great Adi Shankaracharya around 1200 years back. Or we're going into that. We're just saying that Upanishad simple meaning is the knowledge which we derive by sitting near a teacher. So it is not an ordinary knowledge. Knowledge, for instance, we get of computers, of social science, of physics, of mathematics. Sitting near a teacher is not called Upanishads. Upanishad is dealing with knowledge of the self. So we have two types of knowledge before us. One is the knowledge of the world. For instance, you are trying to install an app on your mobile. You do not know, and you ask a friend and says, you press, you have to say, give permission here, and you have to install this here, then do those things. So that's called objective knowledge. Or for studying physics. So you learn the basics of how the forces of nature work. You study the law of Newton, the law of gravitation, or you go to the quantum physics. Some such knowledge of the external world is one type of knowledge. And generally we think knowledge means this. Knowledge means knowing many things. But in the Upanishads, they make it clear. They means the rishis. Clear that knowledge from one of the Upanishads, from the Mundaka Upanishad. There are two types of knowledge. This is the objective knowledge, the non-objective objects. There are processes, there are forces, there are laws with the material world. So we call that as the objective knowledge. But there's another knowledge or another type of knowledge which is much more fulfilling and which is much more profound and deep. What is that knowledge? That's the knowledge of the self. The knowledge of the self means the subjective knowledge. So the subjective knowledge in the sense, who am speaking this? Who am I who am listening to this? Or who am learning, who are doing, who is this? Who is that person who is experiencing all these things? Who is the experiencer? Who is doing this thinking? So this kind of knowledge is called. So once you go into subjective knowledge, you enter the word of Upanishads. So the word of Upanishad is subjective knowledge. Now, what are these Upanishads? Composed like we have, themselves good writers. So, are you speaking of Upanishads as something is written down by some? No, the Upanishads are
prakashaya, which means that it's like an object, and it with a piece of cloth, and you put the piece of cloth, it becomes visible, gets revealed. It was there already. Now it was with kind of ignorance. Now it has become known. The same way, when we discover knowledge, which means we remove the cover, discover, we remove the cover, or then you have this called revelation. Said that the revelation about the self and about the reality of this word is what constitutes the basic fundamental what the Upanishad is teaching. Now, what do the Upanishad teach? Who did they? Actually, our Upanishad called rishis. Not mean one external appearance of a beard and a maybe ochre robe, or may not be an ochre robe. No, rishi is not about the external appearance. Rishi is it refers to the pure mind, which from all weakness we all experience. Like we experience anger, even lust, greed, or jealousy. The person who has freed his mind completely from this has attained an extraordinary pure mind. Is such a rishi presents these particular forms or particular levels of knowledge, what we call as the knowledge of the self or subjective knowledge. Now, where are these Upanishads? Part of the Vedas. The Vedas which we know are the Vedas of the Hindu and of knowledge and old known scriptures of the world. So let's look at this Vedas. So Vedas again are of there is a Karma Kanda, which is a larger part of the Vedas, which means this rituals, various rituals, and how to do those rituals. This is a larger part of the Vedas. Then a slightly smaller part of the Vedas is where there are certain meditations which are spoken of. And perhaps the smallest part of the Vedas, and yet the most influential part of the Vedas, is called the Upanishads. So another name for Upanishad is Veda Anta, Vedanta. Vedasya Anta, the end of the Vedas. So to recap, Upanishads are revealed knowledge. It is knowledge about the self, subjective knowledge. It is revealed to the rishis, and they are the smallest and the wisdom portion or the knowledge portion of the Vedas. So this is the one information or thing about Upanishads that you should know. Second thing, Upanishads contain eternal truths. All of you know one Upanishad sentence. You might say, no, I do not know anything. I've never read Upanishads. But all of you know that. Satyameva Jayate. This is from the Mundaka Upanishad. So we in the independent India have adopted quite a few such statements, either from Upanishads or from the Bhagavad Gita, and a few from other scriptures. So Satyameva Jayate, it is from the Mundak Upanishad or Mundaka Upanishad. There are many more such things. Like those of you who have read Swamiji's teaching, Swami Vivekananda, you must have heard he says, rise, awake, and stop not till the goal is reached. This also is from the Upanishad, from the Katha Upanishad. Uttishtata, Jagrata, Prapya, Varannibodhat. So this is a very brief thing about the Upanishads, that we have these statements which are of eternal value. It's not that Upanishads were relevant when they were revealed, say, 5,000 years back or 10,000 years back. No, they are known as the Shruti Satya. Shruti Satya means that Satya, that truth, that reality or principles which are ever relevant. For example, sun. Sun is ever relevant. Oh, sun was relevant 5,000 years back.
And now it's not relevant. You don't say that. It's always relevant to us. It's always, we require sun in order to continue our day-to-day life. Our day begins with sun and the day ends with sun. Our food is sun. So sun's presence in our life is so very essential. So also the truths of the Upanishads. Now, we are speaking of emotional intelligence and the role of Upanishads in that context. What is emotional intelligence? We have used this word. Perhaps some of you are hearing it for the first time. Now, the emotional intelligence means that intelligence which our emotions have, or that which our emotional way of handling our intelligence. For instance, we know if we say a few words which are harsh, it will hurt somebody. So we have some emotion about it, and we also know it's a negative emotion, and we have an intelligence that it is going to hurt somebody. This understanding and this proper utilization of intelligence at the emotional level is known as emotional intelligence. The term emotional intelligence was coined by one paper way back in 1960s, perhaps 1968, though it was started by Abraham Maslow. He was the well-known humanistic psychologist from the Harvard, and Abraham Maslow's usage was a little different. He said emotional strength. Emotional strength later on came to be known as emotional intelligence. And in 1995, a book came up, and the book is available online. You can always refer to that. It is by Daniel Goleman. So he is he's an American. So Daniel Goleman's book on emotional intelligence is worth reading by any aspiring person who wants to bring some order in his life. Since then, now this term has become more popular. Emotional quotient, also they use the word. Of course, quotient means to measure something, just as we have the intellectual or intelligent quotient. IQ, very high IQ. We have our own way of measuring it. But I'm not going into that. I'm just saying that we have an emotional intelligence. All of us have got that. But very often, because of our emotions, we suffer a lot. We suffer because we have negative emotion. We have anger. We do not know how to handle it. We are affected by jealousy, or we have got the other negative things or lower animal tendencies in us. Can Upanishads help us? That's the question. And Swami Vivekananda was so fond of Upanishads. In one of his famous speeches, he said, I have never quoted anything except Upanishads. Either directly or indirectly, Swami Vivekananda quoted from Upanishads. Now, Swamiji did not, as such, we do not find in our biographies of Swamiji that now Swamiji is sitting and reading the Upanishads. But we know this much, that Swamiji lived with Sri Ramakrishna, and he was a living embodiment of Upanishads, the teachings of the Upanishads. And later, Swamiji made thorough study of most of the Upanishads, and he had an extraordinary knowledge and intelligence. And the result was that Swamiji found that most of the problems that we face in our personal life or in the national life or social life, their permanent solution is to be found in the teachings of the Upanishads. So what are these teachings of the Upanishad? I'll very briefly tell that to you, because this kind of introduction, this kind of a lecture, or this kind of a youth convention is meant to introduce you to these great ideas. And we have tremendous hope and tremendous trust in the ability of every human being to explore this further and come up with much more greater understanding and insight. Now, let's look at what we need to understand from the Upanishad. What do they tell us? First thing which the Upanishad tell us, that we are not just this body. They say you are not even just this even brain or the mind. They say you are something more than that.
So body has its limitations. What's the limitation of the body? The biggest limitation is that you are born. That's the limitation. All of us have got a birth date of birth. We know this. There's another date which fixed for all of us. We do not know that, and that is the death date or date of our death. Right? We do not know. We wish everyone to live 100 years. We will, in the Upanishad, it is said that Shashwati Samachitagaha, which means may I live for 100 years. May I live for full 100 years, a century. But the point is that we have limitations of body. Body is having birth and death. Body has disease. It grows, it decays. Now all of you are young. It's very great that you're all young, but all of you will become old also. You look at your parents, look at your aunt, look at your father, mother. They're all become old now, but they were also young like you one day. So the Upanishads tell us that this body's growth and decay is not real you. Not real you. Again, in the mind, there are ups and downs. Sometimes there is good feeling, sometimes not so good feeling. Sometimes the mind is very restless. Sometimes the mind is quiet. Sometimes it is concentrated. Sometimes it is so scattered. Sometimes there is fear or there is regret. There are different feelings in mind. Am I then the mind? Okay, I'm not the body. Am I the mind? The Upanishads tell us, no, my dear, you are not the mind also. Then what am I? Swami Vivekananda, when he went to Chicago Parliament of Religions in 1893, he gave this famous lecture there in Chicago Parliament. That was the most historic event that happened in last 150 years. And Swamiji's speech was, it's considered a masterpiece. So there, Swamiji first began by saying this. He quoted from the Shvetashvatara Upanishad. So there are various Upanishads are there. Some people say there are 108 Upanishads. Some people say 10 Upanishads. Some say no, more than 10 Upanishads. Whatever, Shvetashvatara Upanishad is a very important Upanishad. Swamiji quoted from there. And he did not say the Sanskrit thing because he was speaking to Americans, he was speaking to English knowing people. So Swamiji spoke in English. He did not quote the Sanskrit. He said, Shunvantu Vishve Amritasya Putraha Aye Dhamani Vishwani Tastuhu Vedahametam Purusham Mahantam Aditya Varna Tamasah Parastat Tameva Viditva Timrityumeti Nanya Pantha Vidyate Ayanaya. Meaning, I call all of you as children of immortality. Don't bemean yourself. Don't think you are small. Don't think that you are all the time suffering from the limitations of your body and mind. Think of your divine being. You are born as human beings. Therefore, you have the capacity to think of this. We do not know whether a cat has this capacity or a dog has this capacity or a horse has this capacity. But we know that man has got this capacity. Man can think of his own divine nature. So let us think of our divine nature. Let us think that we are not a limited being. We are the eternal being. Swamiji called this as Amritasya Putraha, quoting from the Upanishads. So this is the first message we should all know. When Swami Vivekananda went to the West and told this, many people were shocked to hear this. Why they were shocked? Because they had been told that you are sinners. You have been doing wrong things and you have no capacity to overcome this. Swamiji said, no, all of you have got the capacity. All of you have got the divine heritage present in all of us. Think of your own divine nature. When we are speaking of the emotional intelligence, let us first of all always remember that we are divine and others are also divine. So when we are in the process of our building of our character, think of this. Don't think negative about yourself. Don't think negative about others also. They may have some difficulties. They may have some certain qualities which may not be the right ones. But yet, behind these good and bad qualities is this divine self. The
more we manifest our good qualities, we manifest the divinity within us. The more we manifest the less good things in us, we are as if not manifesting our divinity. So let us try to manifest our divinity, express our divinity. And this manifestation, it varies from person to person. Situations differ, but the Swami Vivekananda's teaching is each soul is potentially divine. That we have that divinity present in us, which we all one day or the other will find that we cannot find peace of mind, or we can't find fulfillment until we have established ourselves in our divine being. Again, this is from the Shvetashvatara Upanishad. So in character building, the first thing is that we should have a positive outlook towards ourselves and as well as towards others. This is the first thing we get from the Upanishads, that of a divine self-image. We all have a self-image. You have a self-image. You stand before the mirror and look at your physical image. You see your facial features, combing, you clean your face and all that. But that's only your physical image. We also have a mental image. Oh, this is my intelligence, true. This is what I can speak, etc. Similarly, let's go deeper and find that we have got our divine image, a divine self-image. And this is not made by us. This is given to us by God. We are all born in that. All of us have got the divine image. So we should cultivate that. Whenever we see somebody, what do we see? We see an X person, let's say one Mr. X. And then we see our idea of that X person. So either person, X person, and our idea of that X person. Upanishads tell us, no, there is a third thing, which is the divinity present in him. So let's try to even imagine that to begin with that. Second thing Upanishads tell us, to take care of our mind. There is a famous verse from one of the Upanishads. It says, Manushyanam Karanam Bandha Mokshayoho, which means this mind is the cause of our bondage, and this mind is the cause of our freedom. So we have to take care of our mind. How do we take care of our mind? First thing is, when you take care of your body, what do? The first thing about your body is that you have to take care its safety and its proper nourishment. Likewise, do we nourish our mind or do we undernourish our mind? Whenever you think of all the negative things which are available around us, when we think of the ego, our own ego or others' ego, we are into jealousy, we are into hatred, we are into war. Now the Ukraine-Russia war that's happening. Of course, that has got international other side. But I'm speaking that whenever these negative things are there, we are kind of undernourishing or malnourishing our mind. So one of the Upanishads prayer says that may I hear that which is noble. Bhadram karane shunuyama. So this is the first thing, that we should always feed our mind with something positive. So we face various problems in life, emotional issues in life. Then we say, oh, how do I handle it? Somebody has hurt us, or we have unknowingly hurt somebody. We have anger, we have jealousies. So how do we overcome them? First of all, keep your mind well nourished. And how do we nourish our mind? We nourish the mind by thinking positive thoughts, or listening to positive stories, stories of valor, stories of goodness, stories of self-sacrifice. Why go on listening to all the negative stories of the world? Why not we listen to the positive narratives and positive stories about ourselves and about others? So this is something which we should Upanishads. The first thing I said, that we should have a proper divine self-image, have faith in yourself and faith in your divinity. Second, take care of your mind, nourish it properly. See that all the nourishment of mind happens through thoughts of greatness, thoughts of really things which are of a smaller usage, but of
Yes. Third thing from the Upanishads that we can learn is that what is the ultimate goal of life? See, now you are students. I'm sure some of you must have asked this question. I have heard this question being asked by some students. What is the ultimate goal of life? Right, yesterday we had a very beautiful session with the IIT Kanpur students. Right. So one of the questions that student asked was, sir, what is the purpose of life? So purpose of life, if you say, is that, say, you are now in the school or in the college, then from college you do your degree, and then you go your postdoc if you are interested. If you get a chance, you do your further studies. And then maybe family. You have a family. You have got a wife or a daughter or a husband, and things go on. And then one day you become retired, and you say, now my thing is now I'm nearing death. So what's the purpose for which I was born? There is something we should all ask ourselves. What is the purpose for which a human being is born? The Upanishads tell us, in the Mundaka Upanishad, there is a story of two birds. And through that, the Upanishads tell us that the purpose of human life is to discover and to experience our divine, they call it as self-realization, is the purpose of human life. As we go on progressing, Swami Vivekananda calls it as a journey from lower truth to higher truth. So we have a lower truth at the moment, we are struggling for that. And then we go to the higher truth. It's not a journey from error to truth, but from truth to truth, from lower truth to higher truth. So the purpose of human life is cover our own divine self and to experience it. So the question was asked, suppose I know the divine self, what will happen? Suppose I find that I am the self, I am that Atman, the term is used is Atman. So what do I gain by that? It says whatever happiness that you are seeking in this world, whatever joy that you are seeking is actually originating from that self. Suppose you discover that self, which is what it is, the source of all happiness and all the joy in the world. Will that fulfilling then finding anything in this world? So this is something we should remember. Now, I will go to another teaching of the Upanishads, which is very helpful to us for our for building up our character. And that is, we must see that our life is filled with truthfulness. In the Taittiriya Upanishad, you have the famous Upanishadic teaching which says that Satyam Vada Dharmam Chara Swadhyaya Na Pramaditavyam. Satyam Vada, but tell the truth. Let me tell you a small humorous anecdote. See, truth does not require any maintenance. When you tell a truth, you tell a truth. You are not afraid. But if you have told an untruth, it is likely that you will have to work hard to create another one untruth to hide the first untruth. So there were these three or four young students who were to appear in an engineering college. They came examination. They were about 45 minutes late, and their hands were little, covered with and oil. They said, sir, they told the teacher, the examiner, that we got delayed because our car broke down and we're busy fixing it. There was puncture in the car and all that. The examiner looked at them and said, oh, you are very late for this exam. You come tomorrow, I will reconduct an exam for you. So the next day they came, and the professor kept all of them in 4 different rooms. 4 people, 4 different rooms, given paper. And what was the question? Please mention which tire of the car was punctured. Because they had told a lie, none of them gave the right answer.
So they were with the telling lies. That if you tell one lie, then you have to create another something to cover it up. Swami Vivekananda and Sri Ramakrishna used to say that being truthfulness or truth is the greatest austerity of this age. So in handling our emotions also, if we are always truthful, we'll find that somewhere we will find a way out in most difficult situations also. Sometimes it looks out telling lies or being untruthful is a shortcut. It will save us from some problem. It may, but in the long run, it will cut us short. So truthfulness is one teaching which the Upanishads teach to us. And finally, I must refer to the great message which Swami Vivekananda wanted all to learn from the Upanishads is the message of the strength of body and mind. He refers to Atmana Vindate Viryam. One who knows the self becomes very competent and strong. Viryam means competent and strong. So this message of strength, Swami Vivekananda actually translated into beautiful English. He says, strength is life, weakness. This actually Upanishads put in modern English. Strength is life, weakness is death. So whether we are physically weak or whether mentally weak, we are kind of nearer the death, nearer the situation of destruction. But if you always cultivate our higher nature by truthfulness, by self-control, by developing a right perspective of life, by having our divine self-image always before us, we will be able to actually remain strong in all conditions. Don't run away from life. Don't say, I'm not going to face life. I'll face life. I will draw the strength from within me. So this is what I thought I will share with you on this occasion. We have heard about the Upanishads. I hope that you will find this very helpful in making further explanation and try to make your own life very meaningful and strong. So once again, thank you very much to our Divya Gunanandji and others sadhus for inviting me and giving this opportunity. My greetings to all the participants. Namaste. পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী সত্যেশানন্দজি মহারাজ, আমরা একটু অপেক্ষা করছি, মহারাজ আসছেন। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সাধারণ সম্পাদক পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী সত্যেশানন্দজি মহারাজ। প্রথমেই পূজনীয় মহারাজজিকে বরণ করে নেব আমরা। আমি অনুরোধ জানাই আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল মহারাজ শ্রীমৎ স্বামী দিব্যগুণানন্দজি মহারাজজিকে বরণ করে নেওয়ার জন্য।
আমাদের পরবর্তী বক্তা পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী সত্যেশানন্দজি মহারাজ। পূজনীয় মহারাজজি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ সাধারণ সম্পাদক। পূজনীয় মহারাজজি বি অ্যান্ড মেক পার্সপেক্টিভস অফ রাজা যোগা এই বিষয়ে ওনার বক্তব্য রাখবেন। We request Revered Maharajji to start his speech. Please, Maharaj. Om Namah Shri Yatirajaya Vivekananda Sure Sachit Sukha Swarupaya Swamine Tapaharine Om Nitya Shuddha Buddha Mukta Vedantam Buja Bhaskaram Namami Yuga Kartaram Artanatham Vireshwaram. My dear Swami Divya Gunananji Maharaj, Urjitananji Maharaj, Vidyamritananji Maharaj, Somnath Bhakti Ji, Vinaya Chaitanya Maharaj, and all dear friends, children of Swamiji. I love to call all of you as children of Swamiji because Swamiji's blood is flowing through all of us. And what a great blessing it is to be in a place. This is Shikshan Mandir. Mandir is temple, temple of learning. Mother Saraswati resides here. Bellumat is so close by. So all of you are indeed very fortunate, blessed souls. So I would love to call every one of you as a child, as a son of Swamiji, because Swamiji in his letters, you must read Swamiji's letters. One is Swamiji wrote in English, original English to his disciples in South India, Western disciples and all Western disciples and friends. And Swamiji wrote Patravali in Bangla to his brother disciples, Brahmananji. So each is a gem, and every one of you will be able to control your emotions. You will grow in emotional intelligence. In every way, you will become better and stronger, brighter, purer, nobler by reading Swamiji's letters. And the subject given to me is emotional intelligence, that is be and make, to be strong, to be pure, to be good, and to make others pure, strong. That is the subject through Raj Yoga, perspectives from Raj Yoga, according to Swami Vivekananda. We were listening to a beautiful talk by one of our learned monks, Swami Atma Shraddhananji. He has made things very easy for me because he touched all the salient features of Swamiji's teachings. Yoga, Raja Yoga means what is it? Basically, it is the yoga of meditation, control of mind, control of emotions, control of our thoughts and feelings. So I will just share a few thoughts with you, which will be of tremendous importance to all of you, because the basic teaching of Swamiji is, where is my bag? Back. স্বামীজি বলছেন আপনাদের ভিতরে সবকিছু আছে, সব শক্তি আপনাদের ভিতরে আছে. Every one of you is born to do great things. Each one of you is divine. Divine মানে কি? Infinite. অনন্ত শক্তি তোমাদের ভিতরে আছে. তোমরা সবকিছু করতে পারো. তোমরা দুর্বল নয়, তোমরা উইক নয়, সবকিছু তোমাদের, যে ইন্টেলিজেন্স বলুন, ব্লেসিংস বলুন, গাইডেন্স বলুন, উইজডম বলুন, শান্তি, সিকিউরিটি, whatever you name, it is within us. As Atma Shraddhananji told, it is inherent. It is the package. Now I will share a few slides with you. Slide
all of you are trying to control your minds and trying to focus on your studies, because all of your students, that focus is there. Then Shaucha, Santosha, then Tapas Swadhyaya Ishvara Pranidhana. Tapas is basically concentration of the energies of the mind. Man ki ekagrata, man ki shaktiya ko, shaktiyon ko ekatra karna. Then tapas swadhyaya, self-study. Who am I? What am I? And regular studies. And then Ishvara Pranidhana, self-surrender to God, meditating on God. So you are all doing it in in different degrees. We are doing it. Then Yama, Niyama, Asana. Every day you are trying to sit for a few minutes and trying to control your minds. Then Pratyahara, same control of the mind. We will try to explain these things in a very simple way, not going to the technicalities. Then Dharana, Dhyana, Samadhi. So it's this dhyana is of tremendous importance. I'll come to that. So this we just saw. See, Krishna was a great hero, all of us know, incarnation of God. And Arjuna was a mighty commander of the army. There was a mighty commander of the supreme forces. Arjuna, on that battlefield, he went into depression, severe depression, fear. It's a kind of psychosis, anxiety. Arjuna, Krishna, what shall I do? My mind is restless. I am unable to control my mind. His duty was to fight the battle. But he says, I will go to Himalayas, I will become a monk. I will not fight this battle. Then Sri Krishna gave that message. Shudram Hridaya Daurbalyam Tyaktva Parantapa. Giving up this weak-heartedness, faint-heartedness, chicken-heartedness, you fight the battle of life. So every one of us has to pass through these emotions. Positive emotions, we all know, joy, happiness, peace, empathy, sympathy, love and all. Negative emotions. So Sri Krishna says to Arjuna, this Kama Krodha, of all the emotions, Kama and Krodha and Bhaya. Bhaya is fear, a kind of insecurity. These are the three most important negative emotions. Then you have this Matsarya also, jealousy, Asuya, Hingsa, Bangla Temra Boli Hingsa. So all these emotions, how we are able to overcome these negative emotions. And I must congratulate our this Vivekananda Yuva Mahamandal and Shikshan Mandir Divya Gunananji and all for organizing this, because it is of tremendous importance, relevance, practical significance in our day-to-day life, how to cope with these things. Kama, Krodha, Bhaya, anxiety, tension, stress, strain. What is going to happen to me? What will be my future? আমার ভবিষ্য কি হবে, কি করব আমি, চাকরি পাবো কি পাবো না, আমার বাবা মায়ের কি হবে, সংসারের কি হবে, ফ্যামিলির কি হবে, এই দুশ্চিন্তা স্ট্রেস, মনের চাপ যেটাকে বলি আমরা, এটা কি করে আমরা ফেস করতে পারি। So this is very, very important. Atma Shraddhananji already touched. So this is the basic thing we must understand in a simple way. Every one of us has three dimensions. This is the gross body, stool shariram raboli. This I can touch, I can see, I can photograph, I can imagine, I can ultrasound, I can do MRI, CT scan, everything I can do. But mind, nobody has seen mind, nobody can touch mind, nobody can take the photograph of the mind, study mind, dissect mind, analyze mind. So what exactly is this mind? But we all feel, we have emotions, we have feelings, we have thoughts, we have urges, we have aspirations, ambitions, fears, and all these thoughts and emotions are there. We are able to experience. Ajke amar mon thik nahi, ajke ami bhalo achi, mon kharab. These things we express. So mind, there is a thing called mind, but it is shukko, subtle. Body is grass, stool sharir. Mind hoche ekটু shukko, subtle. And subtlest is this Atman, or consciousness, or self. So Swamiji and all our Upanishads, these Yoga Sutras, Raj Yoga, what is the purpose of this? They say, here everything is there, deep within. Amader bhitare, amader moner bhitare, antarale, eta hoche gopon shatto, sob kichu amader bhitare ache. All ability, strength, wisdom, guidance, blessings in every one of us. That is why Swamiji is so great.
স্বামী বিবেকানন্দ কেন মহাপুরুষ, স্বামীজি কেন ইউনিভার্সাল পার্সোনালিটি, স্বামীজিকে সবাই কেন মানে, সবাই স্বামীজিকে কেন ভালোবাসে, এই কারণে। স্বামীজি সুন্দর মডার্ন ইংরেজিতে বাংলাতে বুঝিয়েছেন, তুমি দুর্বল নয়, ইউ আর নট এ উইকলিং, every one of you my child, every one of you my son, my lad, you're born to do great things, every one of you has a bright future, आप सबका भविष्य उज्जवल है, स्वर्णिम है, आप सब कुछ कर सकते हैं, अनंत शक्ति छिपी हुई है, सिर्फ तुमको अनुभव करना, व्यक्त करना, तुम्हारे भीतर सब কিছু আছে। So Swamiji is one person who tells every one of us, every one of us in our caste may be different, religion may be different, social status, economic status, educational status, everything may be different, but Swamiji is this universal message. Swamiji is like our mother. স্বামীজি আমাদের মায়ের মতন, গর্ভধারিণী মায়ের মতন বারবার বলছেন, রাজযোগ হোক, ভক্তি যোগ হোক, কর্মযোগ হোক, সবকিছু স্বামীজি বলছেন না, আই নেভার কোটেড এনিথিং এক্সেপ্ট উপনিষদস। উপনিষদস মানে মাইন্ড অফ স্ট্রেংথ, মানে তোমার ভিতরে দিব্যতা আছে। স্বামীজি ইজ টেলিং every one of us, so get rid of these emotions. Get rid of these emotions মানে কি, স্ট্রেস, মনের চাপ আছে, দুশ্চিন্তা আছে, শরীর ভালো নাই, মন ভালো নেই, ফ্যামিলি ইকোনমিক কন্ডিশন ভালো নেই, ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন ভালো নেই, ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপ অনেকবার মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে যায়, তখন কি করা যায়? স্বামীজি বলছেন, always remember your divine nature, this infinite nature. You are not this tiny organic creature, you are not this body, you are not this mind. You have a body mind complex, but your nature is infinite, ananto. Ananto মানে কি, I am one with the existence, তখন কোনো ভয় নেই। তো স্বামীজি মায়ের মতন, যেমন গর্ভধারিণী মা রোজ বলেন, বাবা ছোট ছেলেকে বলেন ব্রাশ করো, দুধ খাও, মুড়ি খাও, তারপরে স্কুল যাও, হোমওয়ার্ক করো, চান করে যাও, তারপরে ঘরে ফেরার পরে বলবেন একটু হোমওয়ার্ক করো, দুধ খাও, মাছ খাও, মাংস খাও, ভালো স্বাস্থ্যকর, তারপরে ঘুমিয়ে পড়ো। মা বলছেন, সেই স্বামীজি বারবার আমাদেরকে একই কথা বলছেন। তো আমরা দেখবো এটা আমাদের ডেইলি লাইফে কি করে আমরা করতে পারি। এটা যাচ্ছে না, আসছে না, এটাই নেক্সট, এটা কেউ অপারেট করতে পারে এটা। তো আমাদের যে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স আছে, how to cope with these emotions, how to control these emotions. তো আমাদের স্বামী রঙ্গনাথানজি মহারাজ বলতেন, আমরা নিজে মহারাজকে জিজ্ঞাসা করতাম, উনি one of the greatest spiritual ambassadors of India. মহারাজ, আমার মন ঠিক নেই, মাইন্ড চঞ্চল, স্থির আছে, কন্ট্রোলে নেই, জব ধ্যানে বসলে হয় না, চঞ্চল হচ্ছে, তখন মহারাজ নিজে এই এক্সপেরিমেন্ট করতেন। এটা কি সবাই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন? এটা কি, এটা কি, এটা হ্যাঁ ম্যাচ বক্স। তো এখন এই ম্যাচ স্টিক বলছে আমার ভিতরে কিছু নেই, আমার কোনো এনার্জি নেই, কোনো শক্তি নেই, এরকম বলে, কিন্তু ইউ হ্যাভ টু টেক ইট আউট এন্ড স্ট্রাইক ইট এগেইনস্ট দ্য ম্যাচ বক্স, ব্রিলিয়েন্ট ফ্লেম অফ লাইট কামস, এটাতে সবকিছু করা যাবে, অনন্ত শক্তি আছে এটাতে। আপনারা মানেন, অনেকে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি পড়েছেন, তো ইনফিনিট পাওয়ার, ইনফিনিট এনার্জি ইজ হিডেন। It was there, but hidden, সুপ্ত, in a dormant state, in a latent state. So with effort, you can manifest it. এটাও আমি দেখাই যে এটা তো লাইটার, এখন তো কিছু দেখা যাচ্ছে না, বাট একটু এফোর্ট দিলে ব্রিলিয়েন্ট ফ্লেম অফ লাইট আসে। তো সেরকমই অনন্ত শক্তি আমাদের ভিতরে আছে। সো ইন এভরিডে লাইফ আমাদের, এটা আসছে, স্লাইড কোথায় গেল, এইটা। তো আমাদের তিনটে ডাইমেনশন আছে, বললাম না, ফিজিক্যাল বডি, দেন মাইন্ড, দেন আত্মন। তো এই ফিজিক্যাল বডিকে ফার্স্ট হচ্ছে যে ইমোশনস কন্ট্রোল করতে গেলে we must be very strong physically every day. সকালে আফটার ইউ গেট আপ, আপনারা সকালে উঠছেন, উঠে হাত পা মুখ ধুচ্ছেন, তারপরে সঙ্গে সঙ্গে 5-10 মিনিট ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে। ঈশ্বর প্রণিধান আছে না, यम नियमते আছে, ঈশ্বর তপস্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান। ঈশ্বরের কাছে কি প্রার্থনা? আমার ইষ্ট দেবতা হতে পারে শিব ঠাকুর,
কারো ইষ্ট দেবতা হতে পারে মা কালী, কারো ইষ্ট দেবতা হতে পারে জিসাস ক্রাইস্ট, কারো হবে জগদ্ধাত্রী, কারো শ্রী রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, দুর্গা। ইষ্ট দেবতার কাছে প্রার্থনা করতে হবে, মা আমায় শক্তি দাও, mother give me strength, make me a fit instrument, make me strong enough to do my duties sincerely. আপনারা স্টুডেন্টস, কেউ বিএড করছে, কেউ এমএড করছে, কেউ ডক্টরেট করছে, পিএইচডি করছে, তো সকলেরই ডিউটি আছে। সো গিভ মি স্ট্রেংথ to perform my duties efficiently, sincerely, wholeheartedly, joyfully, cheerfully. You know, let me find joy in my studies. Let me find joy, fulfillment in my work. Let me be able to do everything in an excellent way. Human excellence, আমাদের রঙ্গনাথ জি বলে। সো আমাদের এই তিনটে ডাইমেনশন আছে। গ্রস বডি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে সুপার শরীর মাইন্ড, আর এটা হচ্ছে ডিভাইন স্পার্ক আমাদের ভিতরে আছে। নেক্সট স্লাইড। এটা তো হয়ে গেছে, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো শ্রী, এটা কঠোপনিষদে আছে, এই চারটে আপনারা ঘোড়া দেখছেন, পাওয়ারফুল হার্সেস। সো আমাদের ভিতরেও পাওয়ারফুল হার্সেস আছে। চোখ ইন্টারনেট দেখতে চায়, হোয়াটসঅ্যাপ করতে চায়, টেলিভিশন দেখতে চায়, তো এটা ডিস্ট্রাক্ট হতে পারে। মাইন্ড ক্যান বিকাম উইক, মাইন্ডস এনার্জিস গেট স্ক্যাটার্ড, ডিসিপেটেড। সো এটা স্ট্রেংথ অফ মাইন্ড দরকার। এখন আমি পড়াশোনা করতে হবে, জব ধ্যান করতে হবে, প্রার্থনা করতে হবে, এই কাজ করতে হবে, এই অ্যাসাইনমেন্ট করতে হবে, আমি এই টেম্পটেশন রেজিস্ট করব। কেউ মেসেজ করলো না, আমি এখন করবো, দেখবো না, কিছু কেউ 5 মিনিট ভিডিও পাঠালো না, আমি দেখবো না, কেন আমার ডিউটি নয়। দিস উইল ফিল্টার অ্যাওয়ে মাই এনার্জিস। সো এটা হচ্ছে চোখ। আর কানে আমরা অনেক নেগেটিভ শুনতে, ও ও ও কারাপ্ট আছে, এ কারাপ্ট আছে, আরে এরকম হচ্ছে, ওখানে এরকম টিউমার্স হলে মন চঞ্চল হয়ে যায়, অস্থির হয়ে যায়, দুর্বল হয়ে যায়। তো কান কন্ট্রোল করতে হবে। আর তারপরে বয়স হলে টাঙ্গ কি বলছি, কি খাচ্ছি, এটা কন্ট্রোল রেগুলেশন করতে হবে। সো এই ডিফারেন্ট আমাদের হার্সেস আছে। তো লাগাম, মাইন্ড, মেন্টাল কন্ট্রোল, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা সো এই জন্য একটা উইথ দ্য হেল্প অফ দিস, দ্য বেসিক থিং ইজ কন্ট্রোল অফ দ্য মাইন্ড। রাজযোগ মানে কি, মাইন্ড কন্ট্রোল কি করে করবো আমরা নেক্সট স্লাইডে দেখবো। নেক্সট স্লাইড। শরীর কেন ভালো থাকতে হবে? এটা ঈশ্বরের কৃপাতে আমরা এই মনুষ্য শরীর পেয়েছি। অনলি হিউম্যান বিইংস হ্যাভ দ্য এবিলিটি টু থিঙ্ক। কেন আমাদের সেরেব্রাল কর্টেক্স আছে, ফ্রন্টাল কর্টেক্স আছে, অ্যানিমালস এ নেই। অ্যানিমালস এ স্পাইনাল কার্ড আছে, মেডুলা অবলঙ্গেটা আছে, হাইন্ড ব্রেন আছে, মিড ব্রেন থাকে, কিন্তু আমাদের ভিতরে ফুললি ডেভেলপড কর্টেক্স আছে, ফ্রন্টাল কর্টেক্স, মানে মেমোরি থাকে, প্রোজ এন্ড কনস আমরা থিঙ্ক করতে পারি, deeply analyze করতে পারি। only human beings have the ability. So we are endowed with this organic capacity. So ওই জন্য শরীরকে আমরা ভালো রাখতে হবে। তো সকালে উঠে আমরা 5 মিনিট প্রার্থনা করলাম, মা আমায় শক্তি দাও, মা আমার দুর্বলতা দূর করে দাও, আমি তোমার ছেলে, তুমি শক্তি দাও। কেন শক্তি দিতে হবে? দিস হিউম্যান বডি ইজ ভেরি ফ্রেজাইল। এখন আমি কথা বলছি, আমার হার্টে হাজার আর্টেরিওলস আছে, ব্লক হয়ে গেলে বুকে ব্যথা। ব্রেনে মিলিয়ন্স অফ নিউরনস আছে, একটা নিউরন যদি ড্যামেজ হয়ে যায় আমি কথা বলতে পারবো না, আই ক্যানট রিমেম্বার থিংস, আই উইল বি ইন গ্রেট ডিফিকাল্টি। কিডনিজ নেফ্রনস আছে, ফিল্ট্রেশন হচ্ছে, ডায়ালিসিস হচ্ছে, ন্যাচারাল ডায়ালিসিস হচ্ছে, টক্সিক সাবস্টেন্সেস এক্সক্রিট করছে। একটু কিছু হয়ে গেলে, ব্যালেন্স হয়ে গেলে, ইমব্যালেন্স হয়ে গেলে শরীর মন খারাপ হয়ে যাবে। এখন খাওয়াতে সোডিয়াম নেই, পটাশিয়াম নেই, ভিটামিনস পাচ্ছি না, সো পুরো কেমিক্যাল ডিস্টারবেন্স হয়ে যায়। এই যে সাইকোলজি, যে ইমোশনস আছে, এটা হচ্ছে নিউরোফিজিওলজিক্যাল বেসিস বলে আছে, কেমিক্যাল বেসিস। গ্লুকোজ ঠিক মতন সেলস অবজর্ব না করলে ডায়াবেটিস হতে পারে। অ্যাসিটাইলকোলিন বলে একটা হারমোন আছে, ওটার সেক্রেশন ঠিক মতো না হলে অ্যালজিমার্স হতে পারে। ডোপামিন সেক্রেশন বেশি হয়ে গেলে বাইপোলার ডিসঅর্ডার হতে পারে, মানে মুড সুইংস হতে পারে। মুড সুইং মানে কখনো আমি খুব ভালো থাকি, কখনো খুব ডিপ্রেশন এসে যায়। সো এই সমস্ত কেমিক্যালস আছে। সো শরীর হচ্ছে খুব ফ্রেজাইল, আনসার্টেন, আনপ্রেডিক্টেবল। তো এই শরীরকে ভালো রাখতে হবে। তো সকালে উঠে 5 মিনিট প্রার্থনা করার পরে, মা আমায় শক্তি দাও, আমার শরীর মান যেন ভালো থাকে, আমি যেন পজিটিভ থাকতে পারি, আমি যেন নেগেটিভিটি দূর করতে পারি। লেট মি বি এবল টু ওয়ার্ক উইথ কনফিডেন্স, আত্মবিশ্বাস, আত্মবিশ্বাস, আত্মবিশ্বাস। স্বামীজি বারবার বলছেন, শুধু ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখো আর না রাখো কোনো দরকার নেই, কিন্তু নিজের উপরে বিশ্বাস রাখতে হবে। স্বামীজি বারবার বলছেন,
have faith in yourself, have confidence in your abilities, talents. Every one of us is born to do great things. Swamiji bolechen, my son, my child, my boy, every one of you is born to do great things, but you must have faith in yourselves. নিজের উপরে বিশ্বাস, আমি করতে পারি, সবকিছু করতে পারি। আমি জীবনের যে উদ্দেশ্য, আমার উদ্দেশ্য হতে পারে I may want to become a great teacher, I may want to become an IAS officer, I may want to become the Chief Minister of West Bengal, Prime Minister of India. Whatever may be my ambition, my desire, you will be able to achieve it if you have faith in yourself. স্বামীজি এটাই বলছেন, যদি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস থাকে তো আরো খুব ভালো, কিন্তু বেসিক রিকুইজিট হচ্ছে, সিনক প্যানেল হচ্ছে ফেথ ইন মাই সেলফ। তো শরীর প্রার্থনা করার পরে শরীর এভরি ডে আমাদের এক্সারসাইজ করতে হবে, এভরি ডে, ডে আফটার ডে, স্বামীজি ওই জন্য বলছেন না, ফুটবল খেললে you will be able to understand Gita better, you will be able to reach heaven earlier, quicker. So ফুটবল খেলা, ক্রিকেট খেলা, রানিং করা। আমি এখানে একজন ছেলে স্টুডেন্টকে দেখি, সঞ্জয় বলে, রোজ খুব রায়গঞ্জ না রানীগঞ্জ থেকে এসছে, রানীগঞ্জ থেকে, খুব এক্সারসাইজ করে, আমার খুব ভালো লাগে। সো সকালবেলা আমরা যদি এক্সারসাইজ করি, ওয়েলনেস হারমোনস বলে আছে আমাদের শরীরে, এন্ডরফিনস বলে আছে, সেক্রিশন হয়, ন্যাচারালি উই ফিল হ্যাপি। আমি একবার ভূতেশানন্দ মাঝকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, উনি আমাদের সংঘগুরু ছিলেন, 12th সংঘগুরু। তো মহারাজ পায়চারি করা ভালো তো? উনি বলছেন, বাপু এই পায়চারি আমাদের মতন বুড়োদের জন্য, তোমরা খুব দৌড়ঝাঁপ করবে, এক্সারসাইজ করবে, সুইমিং করবে, সাঁতার কাটবে, so that each and every cell of the body becomes healthy, each and every muscle of the body, nerve fiber becomes healthy and strong. A endorphin secretion হয়, wellness hormone secretion হয়, হ্যাপিনেস হারমোন সেক্রেশন হয়, স্ট্রেস এন্ড স্ট্রেন। এটা একটা সুন্দর পরিবেশ আমাদের এখানে, এই বিদ্যা মন্দিরের পরিবেশ, গাছপালা আছে। তো নেচার টেক্স अवे आवर स्ट्रेस, मदर नेचर, এই প্রকৃতি মাতা আছে, প্রকৃতি মাতা की गोद में यदि हम एक्सरसाइज करेंगे, ये तनाव दूर हो जाए। तनाव माने कि स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस। सो नेचुरली इमोशंस विल कम अंडर कंट्रोल। ডিপ্রেশন, অ্যাঙ্গার, ফিয়ার, টেনশন, অ্যাংজাইটি, কি হবে, এই দুশ্চিন্তা দূর হয়। নেক্সট স্লাইড, নেক্সট স্লাইড। তো ডাইমেনশনস অফ হেলথ, তো আমাদের ইমোশনস কন্ট্রোল করতে গেলে বডি ঠিক রাখতে হবে। নেক্সট মেন্টাল আর ইমোশনাল, তো অনেক ডিসকাশন হলো। তো রোজ আমি এটাই রিকোয়েস্ট করি, 2 মিনিট 3 মিনিট স্বামীজির কি পড়ুন, স্বামীজির পত্রাবলী অরিজিনাল বাংলাতে, লেটার্স অফ স্বামীজি, বা স্বামীজির যে কোনো একটি ছোট বই পড়ুন, আপনাদের জীবন ধন্য হবে, সার্থক হবে। ইউ উইল গেট এভরিথিং ইন লাইফ। এন্ড ঠাকুরের যদি কথামৃত আপনারা 2 মিনিট টু 3 মিনিট আপনি পড়তে পারেন, অমৃত পেয়ে যাবেন। অমৃত মানে কি? ইমর্টালিটি, নেক্টার, অ্যাম্ব্রোসিয়া। ঠাকুর মা স্বামীজির কথার মধ্যে সমস্ত যোগ শাস্ত্রের, রাজযোগ, উপনিষদ, কর্মযোগের শাস্ত্র আছে। স্পেশালি যারা বঙ্গ সন্তান, এটা মহা সৌভাগ্য। আমি সবসময় ভাবি, এ বেঙ্গল যে বঙ্গ দেশ কত মহাপুরুষকে জন্ম দিয়েছে, আমি আশ্চর্য হয়ে যাই অনেকবার। স্টার্টিং ফ্রম চৈতন্য মহাপ্রভু, তারপরে রামপ্রসাদ সেন, ওরা সব ছেড়ে দিন, তার ছোটবেলায় থেকে আমরা পড়তাম নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস, a country which has produced a man like নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস, রাসবিহারী বোস, বাঘা যতীন, মাতঙ্গিনী হাজরা, বীরেন শাসমল, দীনেশ বাঘা, বাদল, ওরা, সূর্য সেন। আমার আশ্চর্য, প্রফুল্ল চাকি, এক একজন, বটুকেশ্বর দত্ত। আপনারা পোর্ট ব্লেয়ারে যাবেন, আন্ডামানে একবার গিয়ে আসবেন, সেলুলার জেলে এক একজন মহাপুরুষ এখানে। তারপরে রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর, বঙ্কিম চ্যাটার্জি, শরৎ চ্যাটার্জি, ওরা আছে। আর স্বামীজি, ঠাকুরমা স্বামীজি আছেন। তো আপনারা রোজ, আপনারা বাংলা জানেন, অরিজিনাল কথামৃত যদি পড়েন, সমস্ত স্ট্রেস টেনশন দূর হয়ে যাবে। ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স, আপনি সুপ্রিম পিকে পৌঁছে যাবেন। ঠাকুর মায়ের কথা একটু 5 মিনিট যদি পড়েন, শ্রী শ্রী মায়ের কথা, স্বামীজির বাণী ও রচনা, আর ঠাকুরের কথামৃত, জাস্ট 2 মিনিট 3 মিনিট তো পড়তে পারেন, পড়লে যথেষ্ট। কেননা এই যে অমৃত আছে, ইউ নিড নট কনজিউম ইন লার্জ কোয়ান্টিটিস। আমাদের শরীরে ট্রেস এলিমেন্টস বলে আছে, মানে মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টস। আমাদের সমস্ত শরীর কন্ট্রোল করে এন্ডোক্রাইনাল গ্ল্যান্ডস, স্টার্টিং ফ্রম পিনিয়াল গ্ল্যান্ড, হাইপোথ্যালামাস, থাইরয়েড, প্যানক্রিয়াস, তারপরে অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডস,
গোনাইটস এই সমস্ত আছে, মাইক্রো সেক্রেশন বলে, ইন ন্যানোগ্রাম মাইক্রোগ্রামে সেক্রেশন হয়। তো ওটাতে পুরো শরীরের মেটাবলিজম কন্ট্রোল হয়। সো সিমিলারলি ইফ ইউ স্টাডি রিড এভরি ডে ফর আ ফিউ মিনিটস, you will get great joy, great bliss, great freedom from, complete freedom from stress and পরে কি হবে, পরে কি হবে, পরে কি হবে, দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যায়। এটা হচ্ছে মেন্টাল আর ইমোশনাল হেলথ। স্পিরিচুয়াল হেলথ কি? আমাদের তো ঋষি মুনি, আপনার সাথে বলে সেজেস মানে কি, ঋষি মানে কি? আমরা গেরুয়া পড়লে বা মুন্ডন করলে ঋষি হয় না। ঋষি মানে এনিবডি হু ইজ পিওর ইন বডি এন্ড মাইন্ড ইজ এ ঋষি, ক্রান্তদর্শী বলি, সিয়ার আমরা বলি। তো এভরি ওয়ান অফ আস ক্যান বি এ ঋষি। এটা কি করে হয়? আমাদের যে ভারতের সনাতন ধর্মের ট্রেডিশন আছে, মন্ত্র দীক্ষা বলে। এই অ্যাডভান্স স্পিরিচুয়াল গুরু যখন মন্ত্র দীক্ষা দেন, আপনাকে পুরো ইনস্ট্রাকশনস দেন, কি করে সকালে উঠে প্রার্থনা করতে হয়, কি করে সকালে উঠে ধ্যান করতে হয়, আর তারপরে কাজকর্মে এফিসিয়েন্সি আসে। your everyday work studies, you will be able to study with great concentration of mind, you will be able to find joy in your studies, you will be fully absorbed in your studies. Study না করলে মন চঞ্চল হয়ে যায়, আরে আমাকে এটা অ্যাসাইনমেন্ট করতে হবে। you will enjoy your studies, you will find supreme bliss in your studies, everyday studies এ যখন আপনি একটু 5 মিনিট যে গুরুদেব যে মন্ত্র দিয়েছেন ওটা করলে আপনারা, you will be able to score very well in your exams, you will be able to pass your examinations with flying colors. তো অত শক্তি আছে আমাদের আধ্যাত্মিক। ওই জন্য স্বামীজি বলছেন আমার বিশ্বাস বঙ্গ সন্তানদের ভিতরে। তারপরে মাদ্রাসীদেরও উনি খুব বলেছেন। তো স্বামীজির কথা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, উনি হচ্ছে ইউনিভার্সাল। আপনি যদি ঈশ্বরকে দেখতে চান, স্বামীজিকে দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন I have seen God. The perfect representation of Godhead is Swami Vivekananda. In him, East and West, science and faith, faith and religion, everything is blended beautifully. Swamiji তারপরে আমি নেক্সট হচ্ছে স্পিরিচুয়াল দীক্ষার কথা বললাম। দীক্ষা নিলে একটা গুরুদেব বলে দেন এক্স্যাক্টলি কি করে জপ ধ্যান করতে, ওটাতে মেন্টাল স্ট্রেস দূর হয়ে যায়, ইমোশনস উইল বি ব্রট আন্ডার ইউর কন্ট্রোল। আপস এন্ড ডাউনস থাকে কিন্তু ইউ উইল বি এবল টু ম্যানেজ দেম এফিশিয়েন্টলি। তো স্বামীজির আমি এটা বলে আমি শেষ করব, আমার এটা খুব ভালো লাগে। স্বামীজি বলেছেন, একটা মন্ত্র দিয়েছেন স্বামীজি কি, whoever reads my letters will imbibe my spirit. যে আমার পত্র পড়বে ওর ভিতরে আমার শক্তি আসবে। এটা স্বামীজির ব্লেসিং, স্বামীজির আশীর্বাদ। he has pronounced it on everybody. whoever reads my letters, whoever reads my words will imbibe my spirit, my strength, my intelligence. কেন স্বামীজি is the embodiment, personification of wisdom, intelligence, brilliance, strength, fearlessness. সবকিছু স্বামীজির ভিতরে আছে। স্বামীজি is a beautiful blend of all human energies, all human excellence. স্বামীজিকে দেখলে তো 2 মিনিট আপনি স্বামীজিকে দেখে স্বামীজির উপরে ধ্যান করলে সবকিছু আসবে। তো স্বামীজি বলছেন বিশ্বাস বিশ্বাস বিশ্বাস, আমি বললাম বিশ্বাস থাকলে ইমোশনস কন্ট্রোলে আসবে। এটাই যোগের, এটা রাজযোগ মানে কি, goal is to manifest this divinity within by controlling nature, external or internal, by work or worship or by psychic control or by philosophy, by one or more, by a combination of all this. তারপরে স্বামীজি বলছেন নিজের উপর বিশ্বাস রাখো। তারপরে বলছেন সাহস অবলম্বন করো, ভয় পেও না। বারবার বলছেন, কেন আমাদের ভয় হয়, এই বডি মাইন্ড কমপ্লেক্স থাকলে ভয় হয়। ওই জন্য ঠাকুর বলছেন তো লজ্জা ঘৃণা ভয় 3 থাকতে নেই, এটা ঠাকুর বলেছেন। এখানে স্বামীজি বারবার বলছেন ভয় পেও না। কেন ভয় হচ্ছে এটা জিন্সের মধ্যে আছে, ক্রোমোজোমস এর মধ্যে থাকে সকল প্রাণীদের ভিতরে। কেন সার্ভাইভাল ইনস্টিংক্ট আছে, সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট আমরা বলি। ওই জন্য স্বামীজি বলছেন আমাদের নির্ভীক হতে হবে, তবে আমরা কাজে সিদ্ধি লাভ করব। কাজে সিদ্ধি লাভ, সাকসেস কি করে করব, এ ভয়কে দূর করতে হবে। এ ভয় হচ্ছে নেগেটিভ ইমোশন। তারপরে উঠো জাগো, কারণ তোমাদের মাতৃভূমি এই মহাবলী প্রার্থনা করছেন। তো স্বামীজির যে কথা যে কেউ পড়ে, রঙ্গনাথানন্দ মহারাজ বলতেন ডেড, ইভেন ডেড মাটন উইল কাম ইনটু লাইফ, স্বামীজির কথাতে। তো উনি হচ্ছে পারফেক্ট রাজযোগী। স্বামীজি এরকম ধ্যানে আপনি বেলুড় মঠে গিয়ে দেখতে পারেন, স্বামীজির যে মন্দির আছে
ওখানে এরকম বসে আছেন। At the same time স্বামীজি এখনো আছেন। স্বামীজি বলে গেছেন কি, it may be good that I shall cast off this body like a worn out garment, but I shall not cease to work. I shall continue to inspire men everywhere till the whole world knows that it is one with God. মানে স্বামীজি বলে গেছেন, আমি এই শরীর ত্যাগ করে গেছি, কিন্তু আমি সব সময় থাকবো, আমার আত্মা কাজ করবে, আমি আমি আছি, সর্বত্র আমি বিদ্যমান। স্বামীজি হচ্ছে সর্বত্র, আকাশে বাতাসে উনি বিদ্যমান। আমরা শুধু স্বামীজির কাছে এটা চাইতে হবে। স্বামীজি নিজে বলছেন এই স্বদেশ মন্ত্র হচ্ছে অদ্ভুত, রোজ আমাদের করতে হবে, অ্যাটলিস্ট লাস্ট জগন্মাতার কাছে প্রার্থনা করতে হবে, হে জগদম্বা, হে মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর করে দাও, আমাকে মানুষ করো, আমাকে শক্তি দাও, এরকম চাইতে হবে, জোর করতে হবে। এটার ভিতরে শক্তি আমাদের ভিতরে আছে। দুটো ভাব আমাদের, একটা হচ্ছে শরণাগতি প্রার্থনা ভাব, আর সেকেন্ড হচ্ছে আত্মবিশ্বাস, আমি সবকিছু করতে পারি, আমি স্বামীজির ছেলে, স্বামীজির সন্তান, আমার ভিতরে সব শক্তি আছে, আমি সব কিছু করতে পারি, জয় করতে পারি, বিশ্ব জয় করতে পারি, এটা একটা ভাব। এই দুটো, এটাতে অহংকার অভিমান থাকে না, নম্র ভাব থাকে, শক্তি থাকে, স্ট্রেংথ। স্বামীজি বলের উপরে আত্মবিশ্বাসও থাকে, নম্র দীন ভাব থাকে। কেন নম্র দীন ভাব কেন রাখতে হবে? এ বডি মাইন্ড সবসময় fragile, unpredictable, uncertain, absolutely helpless. এ বডি শরীর মনকে নিয়ে আমরা absolutely helpless। তো মহারাজ বললেন ডেট অফ বার্থ আছে, ডেট অফ ডেথ আছে, কখন কার মৃত্যু কখন আসবে আমরা জানি না, কখন শরীর খারাপ হবে জানি না, কখন ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন হবে জানি না, কখন করোনারি অবস্ট্রাকশন হবে জানি না। তো ওই জন্যে অসহায়তা, হেল্পলেসনেস, তখন আমরা শক্তি চাইতে হবে। আর সেকেন্ড হচ্ছে আমি অনন্ত আত্মা, আমি অসীম আত্মা, অনন্ত শক্তি আমার ভিতরে আছে। এই দুটো সুন্দর ভাব আমরা ঠাকুরমা স্বামীজির কাছে আমরা পাবো। তারপরে আমি আরেকটা বই সাজেস্ট করব, এটা আমাদের বাংলাতে আছে, জীবন গঠনের পথে, জীবন গঠনের পথে। মহারাজ জগদাত্মানন্দজি মহারাজ আমাদের প্রিন্সিপাল ছিলেন, উনি একটা গ্রামে জন্ম নিয়েছিলেন, হি স্টাডিড ইন এ ভিলেজ স্কুল। এটা এই বই দেখতে পাচ্ছেন, জীবন গঠনের পথে। উনি একটা গ্রামে জন্ম নিয়েছিলেন, হি ডিড নট স্টাডি ইন এন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, হি ডিড নট হ্যাভ অপরচুনিটিস টু স্টাডি ইন an urban environment। তো ন্যাচুরালি ওনার ভিতরে একটা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স ছিল, আমি গ্রামের ছেলে, ইংরেজি আমি জানি না। ওর বাবা সংস্কৃত বড় পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু বকতেন তুমি বোকা, তুমি কিছু জানো না, তোমার কি হবে, এরকম বলতেন। সো ওনার হৃদয়ে মনে খুব আঘাত লেগেছিল। তখন উনি সেলফ মেড ম্যান, তো ইংরেজি পড়লেন, গ্রাজুয়েশন করলেন, তারপরে আমাদের এই ট্রেনিং সেন্টার আছে, আমাদের ব্রহ্মচারী ট্রেনিং সেন্টারে আচার্য ছিলেন, প্রিন্সিপাল হলেন, সিঙ্গাপুরে হেড ছিলেন, শিলং হেড ছিলেন, পনমপেট হেড ছিলেন। উনি এই বই লিখেছেন, গ্রামের ছেলেরা আমাদের দেশে, there is a lot of disparity. Those people, those students who have studied in English medium schools, they have an advantage, and others suffer from this disadvantage. তারপরে যারা রিচ আছে, অ্যাফ্লুয়েন্ট আছে, ফিনান্সিয়ালি সাউন্ড আছে, ওদের ফেসিলিটিস বেশি থাকে। তো সব সময় এটা ডিসপ্যারিটি, ওই জন্য স্বামীজি বলছেন লেট দ্য এলিভেশন অফ মাসেস, আমাদের মাসেস মানে আম আছে না, জনসাধারণের উত্থান করতে হবে। ওই জন্য ভারতের দুস্থিতির কারণ হচ্ছে এই ডিসপ্যারিটি। তো ওই জন্য উনি এই বই লিখলেন। এটা এত সুন্দর বই, আমি নিজে এখনো পড়ি, প্রায় রোজ এভরিডে পড়বার চেষ্টা করি। আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনেও খুব মানে উনি বলছেন অদম্য সাহস, মানে স্বামীজি যেটা বলছেন সাকসেসের কারণ ইমোশনাল কন্ট্রোলের আপনাকে করতে গেলে পবিত্রতা, ধৈর্য ধরতে হবে, তারপরে অধ্যবসায় মানে পারসিভিয়ারেন্স, পিউরিটি, পেশেন্স এন্ড পারসিভিয়ার। উনি এটাতে খুব সুন্দর সুন্দর ইলাস্ট্রেশনস দিয়েছেন, এই অর্ডিনারি পিপল কি করে মহাপুরুষ হলেন। কেন স্বামীজি বলছেন বাবা তোমরা সবাই মহাপুরুষ, এক একজন মহাপুরুষ, এক একজন মহাকার্য করবার জন্য জন্মে নিয়েছো, every one of you is born to do great things। স্বামীজি বলছেন, এটাতে উনি দেখিয়ে দিয়েছেন বিউটিফুল ইলাস্ট্রেশনস, অ্যানেকডোটস দিয়ে কি করে একজন উইলিয়াম অসলার বলেছিলেন, one of the greatest physicians of 20th century, Sir William Osler, উনি 4 ইউনিভার্সিটিজ এ এমেরিটাস প্রফেসর ছিলেন, প্রফেসর অফ মেডিসিন ইন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি, মন্ট্রিয়াল ইউনিভার্সিটি, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, এই সমস্ত টপ ইউনিভার্সিটিতে, এডিনবরা ইউনিভার্সিটিতে উনি এমেরিটাস প্রফেসর ছিলেন, মানে টপ।
স্যার উইলিয়াম অসলার, ইন্টারনেটে আপনি দেখবেন OSLER, স্যার উইলিয়াম অসলার, স্যার ডক্টর উইলিয়াম জেমস ছিলেন ওদের কন্টেম্পোরারি। উনি বলতেন, everybody calls me a genius, everybody calls me a brilliant man, but they don't know how ordinary I was, how mediocre I was. তখন উনি বলছেন একটা, when he was a 4th year medical student, 4th year medical student কমপ্লিট করে 5th year medical student এলেন, মেডিসিন, সার্জারি, অবস্টেট্রিক্স সব পড়তে হয়েছে, এত পড়তে হতো, so much to remember, so much to study, উনি স্ট্রেসে চলে গেলেন, he was under great stress। তারপরে ভাবলেন আমি এখন ফাইনাল ইয়ার MBBS পাস করলে ইন্টার্নশিপ করতে হবে, হাউসম্যানশিপ করতে হবে, তারপরে আমি প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারবো কিনা, আমি চাকরি পাবো কিনা, পোস্ট গ্রাজুয়েশন করতে গেলে অনেক টাকা পয়সা লাগবে। তো এই দুশ্চিন্তাতে উনি পড়ে গেলেন। ইট ওয়াজ ইটিং ইনটু হিজ ভাইটালস, হি ওয়াজ আন্ডার টেরিবল ডিপ্রেশন, এই উইলিয়াম অসলার। তারপরে উনি রাস্তায় হাঁটছেন, একটা চিঠি পেলেন, ছোট্ট একটি চিঠি, চিরকুট বলে না, পিস অফ পেপার, ওটাতে স্যার থমাস কার্লাইলের একটা ছিল, লেখা ছিল। অল অফ এ সাডেন উনি পেলেন, ওখানে বলছেন, ডু ইউর ওয়ার্ক দ্যাট ইজ এট হ্যান্ড, লিভ ইন দ্য প্রেজেন্ট, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্য ফিউচার, জাস্ট তোমার যে বর্তমান যে কাজ আছে, ডু ইউর প্রেজেন্ট অ্যাসাইনমেন্ট হোল হার্টেডলি, হ্যাপিলি, চিয়ারফুলি, উইদাউট থিঙ্কিং অফ টুমরো। আজকের কাজ খুব ভালোভাবে করো, কালকের কথা ভাববে না, আজকের কাজ খুব সুন্দর ভাবে করো, টুমরো উইল টেক কেয়ার অফ ইটসেলফ। মানে প্ল্যানিং তো করতে হবে, ওটা বলছে না উনি, কিন্তু আগে কাল কি হবে, পরশু কি হবে, এই দুশ্চিন্তা রাখতে নেই। হি সেজ দোজ 2 sentences ট্রান্সফর্ম মাই লাইফ কমপ্লিটলি। তো উনি মেডিকেল স্টুডেন্ট, 5th ইয়ার, খুব ভালো পড়লেন, শুধু কনসেন্ট্রেট করলেন মেডিসিন, সার্জারি, অবস্টেট্রিক্স, তারপরে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করলেন। হি ওয়েন্ট অন টু বিকাম ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ফিজিশিয়ানস অফ দ্য 20th century। সো আমাদের রঙ্গনাথ আনন্দ মহারাজ নিজে বলতেন, উনি 10th স্ট্যান্ডার্ড মাত্র পড়লেন, একটা গ্রামের ছেলে, but he went on to become one of the greatest spiritual teachers of Vedanta in the whole world. So what does it show? Emotion control আনতে হবে, that is possible because that power, that energy, blessing is already within us, that package, genetic package আমাদের ভিতরে আছে। এরকম কিছু কিছু বই রোজ পড়লে, 5 মিনিট পড়লে, আর তারপরে বেলুর মঠ তো আছে, এখানে আমাদের দিব্য গুণানন্দজি, বিদ্যামৃতানন্দজি টিচার্স, চিরণ চক্রবর্তী বগেরা সব আছে, তো গাইডেন্স করবে। আমার খুব বিশ্বাস, every one of you is fortunate, a blessed soul। কেন আপনারা বাংলা পড়তে পারেন, 5 মিনিট পড়লেও আপনি, you will get energy, power, wisdom, fulfillment in life। fulfillment মানে কি, শেষে উনি বলেন আত্মশ্রদ্ধানন্দী, at the end of my life what did you achieve, what did you get satisfaction, did you get joy, did you get fulfillment? You will get fulfillment because Thakur Ma Swamiji, they have brought you here। Thakur Ma Swamiji আপনাদেরকে এনেছেন। আমরা কত চিঠি পাই বেলুর মঠে, রোজ মহারাজ বিদেশ থেকে চিঠি আসে। এখন ইউক্রেনের কথা বললেন, ইউক্রেনের একটা ফাদার লিখেছেন, এটা 2-3 মাস আগে, প্লিজ help us to start a ashram, monastery in Ukraine। ইউক্রেন যেটা আছে, এটা ওখানে একটা আশ্রম স্টার্ট করতে। আর অনেকে চিঠি লিখছে, স্বামীজি প্লিজ allow us a few minutes to spend at বেলুর মঠ। যখন কোভিড বন্ধ হয়ে গেছিল প্যান্ডেমিকের জন্য, লোক, they were thirsting, longing, when will we visit Belur Math, when will we have Thakur's darshan, just for আমাদের literally beg করতে, beg মানে চাইছেন, স্বামীজি we beg with folded hands, please allow us to come to Belur Math। কেন আমাদের বেলুর মঠ ক্লোজ ছিল, এখন তো ওপেন আছে। তো ওই জন্য every one of you is fortunate, blessed। কত আপনাদের ফেসিলিটি আছে এখানে, বিদ্যা শিক্ষণ মন্দিরে, সরস্বতীর জায়গা, তো আপনাদের জীবন ধন্য হবে, মহান হবে, গ্লোরিয়াস হবে। every one of you has a glorious future, bright future। all of you just have to have this faith in yourselves, faith in myself, I must have faith in myself। and if you can love Swamiji, meditate on Swamiji's picture, these emotional intelligence, spiritual intelligence, intelligent quotient, everything will come to you। It's like drinking water, it becomes so effortless, so easy, so spontaneous। So ওই জন্য স্বামীজি নিজে বলেছেন, teach everyone his or her real nature, teach yourselves, teach everyone his or her real nature, call upon the sleeping soul and see how the soul awakens, power will come, glory will come, goodness will come,
Everything that is excellent, majestic, grand will come to you when the sleeping soul is roused to self-conscious activity. Ami boli, just meditate on Swamiji, think of Swamiji, read a few words of Swamiji every day. Power will come to you, glory will come to you, everything that is excellent, majestic, grand will come to you. You will get prosperity, wealth, honor, recognition, whatever you want in your life, you will get it if you just read Swamiji, love Swamiji, and follow his instructions. So I'm extremely grateful to Divya Gunanandji and his colleagues for giving me this opportunity to share a few words with you. May Shri Ram Krishna, Ma, and Swamiji bless each and every one of you to achieve excellence, greatness, prosperity, wealth, peace of mind, health, security in life. Thank you very much. We are deeply enlightened by the inspired speech on perspective of Raj Yoga delivered by Deviant Swami Satyeshananda Ji Maharaj, Assistant General Secretary, Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission. We, the members of Ramakrishna Mission Section Mandir family, humbly offer our deep regards and devotional pranams to the feet of revered Maharaj. Day-long youth convention on Be and Make, Indian perspective on character building and emotional intelligence management is going on. More than 1,500 participants have participated both in offline and online. Our next respected speaker of this session, revered Swami Kripakorananda Ji Maharaj, Ramakrishna Mission Hospital, Itanagar, Arunachal Pradesh. Namaskar. Now I request revered Swami Vidamritananda Ji Maharaj to felicitate revered Swami Kripakorananda Ji Maharaj. Revered Swami Vidamritananda Ji Maharaj is felicitating revered Swami Kripakorananda Ji Maharaj. Now I humbly request to revered Swami Kripakorananda Ji Maharaj to start his discourse on perspective of Swami Maharaj. My heartfelt congratulations, namaskara, pranams, and love and best wishes to everybody. So we have been enjoying a feast of light and encouragement and spiritual fervor since morning, which is very much pertinent to our life. Most all of the speakers who have spoken since morning, they have been swimming in the ocean of scriptures and which is always drifting with the blood of Swami Vivekananda. Swami Vivekananda is so much strongly present in every discussion. Though it is an academic topic, emotional intelligence, which is
a very recent, not that recent, maybe 1990s. They started with discovery of intellectual quotient. Then they came to know this intellectual quotient is no measure of humanity. It is nothing but a robot. We are finding how much a person is a robot. Maybe logical sequencing, logical capabilities, reasoning is good. That is not sufficient. So they are being forced to understand human psychology, forced to understand the human capacity and wealth. How? By a utilitarian measure. কিরকম? আমার এই মানুষটিকে কাজে লাগাতে হলে তার ভিতর থেকে সবটা নিতে হবে। এই নিতে হওয়ার পদ্ধতিটাকে জানার জন্য আমি প্রথমেই বার করলাম কতখানি সে আমার কাজ করে দিতে পারে। তারপরে দেখলো যে না, ওই কাজ করে দিয়ে কোনো লাভ হচ্ছে না। তখন জানলো না, মানুষের আবেগ কতখানি জাগ্রত আবেগ আছে। আবেগ থাকলেই সেটা ইন্টেলিজেন্স হয় না। ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স মানে ইটস অ্যান ইন্টেলিজেন্ট থিং। ইটস নট অনলি ইমোশন। ইমোশন সবার আছে। তারপরে তারা বার করছে না, সেটাও যথেষ্ট নয়। তারপরে তারা বার করেছে সোশ্যাল কোশেন্ট। স্পিরিচুয়াল কোশেন্ট, এরকম অনেক কোশেন্ট বেরিয়ে গেছে এখন। কেন বেরিয়েছে? এই জার্নিটা হচ্ছে টু আন্ডারস্ট্যান্ড হিউম্যান নেচার বেটার, বাট দে হ্যাভ স্টার্ট from the West body. চিন্তা করে মানুষ ভালো থাকে, কি করে মানুষের সফলতা হয়, কি করে মানুষের জীবনটা সফল হয়, এটাই চিন্তা। এবার সফল হওয়ার যে চটজলদি প্রসেস গুলো আমরা ভাবতে আরম্ভ করলাম। একটা বাচ্চা কিভাবে যে আমি সব রসগোল্লা খেয়ে নিতে পারলে আমার মতো আনন্দ কেউ পাবে না। সে জানে না যে অতগুলো রসগোল্লা খেলে পেট খারাপ হয়ে যাবে। এই না জানাটা হচ্ছে তার আনন্দ চাওয়ার পরিপন্থী নয়। তার আনন্দ চাওয়াটা রয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এরপরে তাকে সেটাকে ডেভেলপ করতে হবে। সেটাই শিক্ষা। শিক্ষা আমাকে বলে দেয় কি করে আমি ঠিক ভাবে আনন্দ পেতে পারি, ঠিক ভাবে আনন্দ করতে পারি। আমাদের উপনিষদে আছে, যে তৈত্তরীয় উপনিষদে আছে যে কি করে মানুষ সবচেয়ে বেশি আনন্দ পায়। তার গণনা হচ্ছে, বলছি মানুষ আনন্দ কোনটা, এক ইউনিট হিউম্যান জয় কাকে বলছেন শুনে অবাক হয়ে যাবে। বলছেন একজন যুবক, স্বামীজি এটা খুব কোট করতেন, এই কথাটা স্বামীজি কোট করছেন। বলছেন তিনি যুবক, তিনি কিরকম, তার পৃথিবীর সব সম্পত্তির অধিকারী সে, আশিষ্ট দৃষ্ট বলিষ্ঠ। তোমরা শুনেছো স্বামীজি বলছেন, কোট করছেন, আশিষ্ট দৃষ্ট বলিষ্ঠ হতে হবে। ওখানে আসে ওটা আশিষ্ট মানে যার সম্পূর্ণ আশা আছে, কখনো হতাশ হয় না সে। দৃঢ় মানে প্রচন্ড রকমের কনফার্ম কনভিকশন আছে তার মধ্যে, বিশ্বাস করার শক্তি আছে। আমি একটু বাধা পেলাম, নুয়ে পড়লাম, তা হবে না। এবং বলিষ্ঠ মানে স্ট্রং, মেন্টালি ফিজিক্যালি স্ট্রং। এরকম একটা আমরা সবাই হতে চাই তো। সবাই এখন জিমে যাচ্ছে, এরকম প্রোটিন খাচ্ছে, হ্যাঁ, সিক্স প্যাক তৈরি করছে, কত কিছু করছে। কেন করছে? তাতে আনন্দ পাচ্ছে মানুষ, তাতে সুস্থ বোধ করছে, দুর্বল শরীরের থেকে অনেক ভালো। তো এই লোকটা তার সমস্ত পৃথিবীর পয়সা যখন ছড়াতে যাচ্ছে সবাইকে মহানন্দে, ভালো ছেলে, যুবক ছেলে, এনার্জি প্রচুর। আমাদের উপনিষদ বলেন এটা হচ্ছে এক ইউনিট হিউম্যান জয়। এবার মাল্টিপ্লাই করো 100 ভাগ, 100 গুণ, তো এক মানুষ আনন্দ গুণ করো 1000 গুণ,
একটা প্রজাপতির আনন্দ, প্রজাপতি মানে আমাদের প্রজাপতি না, প্রজাপতি একটা দেবতা, সে প্রজাপতি আনন্দ পাবে, তারও এই এক প্রজাপতিকে হাজার গুণ করো, একটা গন্ধর্ব আনন্দ পাবে। এরকম অনন্ত গুণে বাড়তে 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 দেখা যাচ্ছে শ্রেষ্ঠ গুণ আনন্দ পাচ্ছে ব্রহ্মানন্দে। অর্থাৎ মানুষ কি করে আনন্দ পায় তার গবেষণা আমাদের অন্যান্য পাশ্চাত্য সভ্যতা শুরু হওয়ার, অন্তত পক্ষে শুরু হওয়ার 2-3-4 হাজার বছর আগে থেকে আবিষ্কার হয়ে গেছে। তাহলে আমরা এগুলো জানতে চাইছি কেন? আমাদের এগুলো জানার কথা ছিল, এই সিক্রেট গুলো আমাকে বলার কথা ছিল, কেউ বলেনি তো। এটাই সমস্যা, ভারতের সমস্যাটা একদম অন্যরকম। ওদের যেমন ইন্ডাস্ট্রি করব, জগতে লাভ করব, 4টে পয়সা করব, গাড়ি করব, এই চিন্তাধারার মধ্যে যেটা জড়বাদী চিন্তা বলা হয়, তার মধ্যে ওরা যেমন এসব ফ্যাক্টর গুলো আবিষ্কার করে করে আস্তে আস্তে রেকগনিশন দিচ্ছে, এগুলোকে রেকগনাইজ ভ্যালু সিস্টেম ছিল না। এখন ইমোশনাল দেখতে হয়নি, তখন দেখতে স্পিরিচুয়াল কোশেন্ট লাগবে। এগুলো নিয়ে বিশাল রিসার্চ পেপার আছে, এগুলো নিয়ে বিশাল ওদের কোশেন্ট মেজারমেন্ট পদ্ধতি আছে, সেগুলো মেপে ওরা এমপ্লয় রিক্রুট করে। ওরা দেখেছে এটা না করলে হবে না, শুধু একটা বুদ্ধি তাতে হবে না। স্বামীজি একদম হুবহু কথা বলছেন, হুবহু, আজকে থেকে বলছেন না, বহু আগে, এবং সেটা আমাদের উপনিষদেরই ঝংকার। এবার স্বামীজির মানুষের উন্নতি যে আসল জিনিসটা আমাদের বলছেন, সেটা আমাদের দেশে আগে আবিষ্কার হয়ে গেছে। সেটা কি? আমাদের এমনই রোগ হয়েছে যে আমাদের এই অসাধারণ বিদ্যাটা না পেয়ে আমরা ওদের পিছনে ছুটেছি, গোলামি করেছি হাজার বছর। ওদের যা কিছু ভালো, আমার সবকিছু মন্দ। আমাদের একজন ইন্টেলেকচুয়াল বলতেন যে একমাত্র ভারতীয় একটা দেশ আছে পৃথিবীতে যেখানে শিক্ষাগত পদ্ধতির মাধ্যমে শেখানো হয় যে তুমি বাজে, তোমার সব বাজে, অন্যের সব ভালো। কোনো দেশ এরকম হয় না। এটা একটা অদ্ভুত প্যারাডক্স আমাদের। কারণ যে স্পিরিচুয়াল ইন্টেলিজেন্স, যে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স কথা বলা হচ্ছে, সেটা ভারতে বহু আগে তার সুপ্রিমেস্ট চূড়ায় আরোহণ করেছে ভারতীয়রা। তখন স্বামীজি বলতেন তাহলে তোদের এত দুর্দশা কেন? স্বামীজির মতো এত ভারতের সমালোচনা কেউ কোনো পণ্ডিত করতে সাহস করেননি। বলে তাহলে তো এত লাঠি খেকো, জুতো খেকো হলি কি করে? এই যে জুতো খেকো, লাঠি খেকো, সেটা স্বামীজি বলছেন যে এই দুঃখের আমি আসল সমাধান বের করেছি। এই হচ্ছে কথা, আমরা এই দুঃখের সমাধান বার করেছি। আমরা অন্যের তৈরি করা শিক্ষা পদ্ধতিতে, অন্যের তৈরি করা আদর্শতে চলতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ছি। আমরা পশুর মতো মারপিট করতে পারি না, কিন্তু আমরা এমন একটা পদ্ধতিতে যাচ্ছি আমাদের পশু হতে বাধ্য করছে। এই যে পদ্ধতিটা, এই জন্য আমরা সবসময় ব্যর্থতার সম্মুখীন হচ্ছি। এই যে মহারাজরা বলে গেলেন যে সারাক্ষণ শুনেছি তোর কিছু হবে না, আমিও দেখছি রেজাল্ট তো ফেল করছি, চাকরিও পাচ্ছি না, আমার সামনে যে কটা গোল সেট করা হয়েছে সেই গোলগুলো হচ্ছে সম্পূর্ণ ওয়েস্টার্ন পদ্ধতিতে, কলোনিয়াল হ্যাংওভার আমরা বলি। দুটো প্রবলেম, কলোনিয়াল হ্যাংওভার আর সিইং দ্য হোল ইন্ডিয়া, হোল লাইফ থ্রু ওয়েস্টার্ন প্রিজম। আমরা পাশ্চাত্যের একটা চশমা চোখে পড়ে নিয়েছি, পড়ানো হয়েছে, সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য। এবার আসি ইন্টেলিজেন্ট কোশেন্টে ছেড়ে আমরা ইমোশনাল কোশেন্টে কেন এলাম। স্বামীজি কিভাবে ওটাকে নিয়ে আসছেন। ইমোশনাল কোশেন্টে কিন্তু খুব আহামরি কথা বলা নেই, তারা আমাদের ইমোশনাল এক্সিস্টেন্সকে স্বীকার করছেন এবং 4টি মূল কথা বলা হয়। একটি বলা হচ্ছে নিজেই নিজেকে বুঝতে পারবে বাবা তুমি কেমন। একটা রোবট বোঝে না, কিন্তু তুমি শুধু তো যুক্তি বুদ্ধি নাও, তুমি কথা বললে রেগে যাও, হ্যাঁ, ও ভালো করলে হিংসা হয়, ওর পিছনে লাগো, তার পিছনে লাগো, এসব নোংরামি গুলো তো বুদ্ধি দিয়ে মাপা যায় না, এটা আবেগের ব্যাপার। তাহলে কি তুমি নিজেকে আগে বোঝো তুমি কেমন, সেলফ অ্যাসেসমেন্ট বলা হয়। সেকেন্ড বলা হয় সেলফ রেগুলেশন। তুমি নিজেকে রেগুলেট করতে পারো, নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারো? তুমি তো এরকম হচ্ছ, কন্ট্রোল করতে পারো কি না করে ফেলো গুলো। 3 নম্বর, তুমি কি অন্যের মানসিকতা বুঝতে পারো? আর যদি বুঝতে পারো তাহলে তুমি কি তার সঙ্গে সহানুভূতি সম্পন্ন হতে পারো? ও একটা দুঃখ পাচ্ছে, তাহলে সেটা দেখে না হেসে, না ইয়ার্কি করে, না ওকে আরো দুর্বল করে ওর মতো করে ভাবতে পারো কি?
একটি ছেলে গরিব, একটা ভুল করেছে, খুব হাসাহাসি করলাম, ছেলেটি আরো দুঃখ পেল, তাতে আমার কি এলো গেল? এই যে আমার কি এলো গেল ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের শুধু আত্মিক অবনতির কারণ নয়, আমাদের আর্থিক অবনতির কারণ। এটা আবিষ্কার করেছে ওরা। আমাদের আর্থিক জাগতিক অবনতি হবে। স্বামীজি বলছেন যে কাউকে ঘৃণা করে সে কখনো অবনত না হয়ে থাকতে পারে না। এগুলো হচ্ছে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায়, না তো বোঝা যায় না। মনে করে আমি খুব মজার, আমি খুব চালাক, কিন্তু আমাদের এই চালাকির কথা স্বামীজি বলছেন, চালাকি দ্বারা কোনো কাজ হয় না, চালাকি দ্বারা কোনো মহৎ কার্য হয় না। কি আশ্চর্য কথা! আমাকে বিদ্যায় কিছু কোর্স শেখাচ্ছে চালাক হতে, কি করে কায়দা করে চালাকি করতে হয়। তাহলে আমরা কোনটা শিখবো? কেন কেন এত শিক্ষার কথা, কেন এত চিন্তার কথা? কারণ আমাকে জীবনে শান্তি, জীবনে সুখ, জীবনে সফলতা পেতে হবে। জীবনে সফলতা, সুখ, শান্তি পাওয়ার জন্য আমি কি কখনো চিন্তা করেছি? কখনো চিন্তা করিনি। চিন্তা করার অবসর পাইনি। কিসের অবসর পেয়েছি? এই অবসর যেগুলো পেয়েছি সে সবকটাই বেশিরভাগ দেখা যাচ্ছে আমাকে নেগেটিভ দিকে নিয়ে গেছে। স্বামীজির মতো করে আমাদেরকে কেউ কখনো কেউ ভালোবাসেনি। কোনো লেখক নয়, কোনো গবেষক নয়, কোনো বিখ্যাত লোক নয়, কোনো সমাজ সংস্থাপক নয়, ইভেন কোনো মহাপুরুষও এত ভালো করে ভালোবাসেননি আমাদের, যা স্বামীজি যেভাবে ভালোবেসেছিলেন। স্বামীজি এই সম্পূর্ণ দুঃখটা অনুভব করেছিলেন এবং উনি জানতেন। উনি বলছেন, তোমরা হচ্ছে ঋষির বংশধর, তোমাদের মধ্যে ঋষির রক্ত বইছে, ঋষিরা মহান ছিলেন, কিন্তু সেটা বলে কোনো লাভ নেই। তোমাদের ঋষি হতে হবে এবং তোমরা সে ঋষি হতে পারো। ঋষি মানে পাস্ট মাস্টার ইন থট প্রসেস, দ্য হাইয়েস্ট সায়েন্টিস্ট কে ঋষি বলা হয়। আমি যদি ইংরাজি ভাষায় বলি ভাল লাগবে, ঋষি বললে ও তো আমাদের কোর্সে নেই, ঋষি বলে আমাকে কেউ সার্টিফিকেটও দেবে না, কেউ রেকগনিশন দেবে না, ঋষি বললে হাসা কি করে। এই হচ্ছে আমাদের নিজেদের ঘৃণা করার শেষ স্তর। বলছে এমন কোন দেশ দেখলাম না, একজন বুদ্ধিজীবী, মুসলমান বুদ্ধিজীবীর কথা এটা, তিনি মিডল ইস্টে থাকেন, তিনি বলছেন এমন একটি দেশ ভারত হয়ে গেছে যেখানে সিস্টেমেটিক্যালি নিজের দেশকে ঘৃণা করতে শেখানো হয়। এটা আইডেন্টিফাই করতে হবে। আমরা এখনই শিক্ষা ব্যবস্থা বদলে ফেলতে পারবো না, এটা চলে, ইমপ্লিমেন্ট হতে সময় লাগে, কিন্তু আমাদের মধ্যে সেই বিদ্যা আছে, সেই ভয়ঙ্কর কথা আছে যেগুলো স্বামীজি দিয়ে গেছেন। স্বামীজি কথাটা জেনেই দিয়ে গেছেন, আমাদের অবস্থাটা বুঝেই দিয়ে গেছে। এখন তো অনেক ভালো অবস্থা, স্বামীজির সময় আরো ভয়ঙ্কর অবস্থা। সেটা কিরকম এটা একটু বুঝতে হবে। ধরা যাক আমরা বলি বিশ্বাস করো, লোকের পছন্দ হয় না কথাটা, যুক্তি দাও, সায়েন্স দেখাও, এই কথা বলতে আমরা খুব অভ্যস্ত। এদিকে সায়েন্সের কিছু বুঝিও না, আমরা বুঝি না, জানি না আমরা কিভাবে বেঁচে থাকি, কিভাবে জ্ঞান আরোহণ করি। যেমন ধরা যাক, একটা ছোট উদাহরণ দিচ্ছি। আমার মা বাড়িতে আছেন, মাকে আমি খুব ভালোবাসি, মা খেতে দিলে তবে খাই, মা যে কথা বলে সেটা অমান্য করি না, কিন্তু আমি যদি বলি ওটা তোর মা, তোর প্রমাণ কি আছে? কি প্রমাণে তুমি ওকে মা বলে ডাকছো? না উনি তো সার্টিফিকেট লেখা যদি ভুল লেখা থাকে। আমি যদি প্রশ্নের সম্মুখীন দাঁড় করেই দিই যে তুমি মাকেই চেনো না, অর্থাৎ কিনা সেখানে বিজ্ঞানে শেখালো। আমরা কজন বৈজ্ঞানিক, আমরা কজন বিজ্ঞান ভিত্তিক ভাবে নিজেকে ব্যবহার করি? আমি জানি মা সত্যি কথা বলে, ওটা সত্যিই মা, কিন্তু আমি কি সে প্রমাণের মধ্যে দিয়ে গেছি? তাহলে আমি সব কথায় বিজ্ঞানের কথা ভাবি কেন? তা বিজ্ঞানের দোহাই দিই কেন? এই দোহাই দেওয়াটা একটা কুসংস্কার। আমরা জানতে হবে there is scientific prejudice. The prejudice of science is much more stronger than any other prejudice. এই জন্য ভ্যালু সিস্টেম, স্বামী বিবেকানন্দ দেখেছিলেন যে আমাদের যুব সমাজ, আমাদের মানসিকতা ক্রমশ দিন দিন ডুবছে। স্বামীজি বলছেন তোদের শিক্ষা দেওয়া হয় তুই একটা গাধা। এই নেগেটিভ শিক্ষায় কখনো কোনো দেশ বড় হতে পারে? আমাদের যে সিস্টেম, দুজনকে ফার্স্ট করা হচ্ছে, বাকিরা কি অযোগ্য? এন্ট্রান্স এক্সাম নেওয়া হচ্ছে, 60 লাখ দিচ্ছে লোক, 600 জনকে নিচ্ছি, বাকিরা কি আবর্জনা? তাহলে আমরা এই সিস্টেম মাধ্যমে আমরা
আবর্জনা বাঁচার প্রয়াসটাই বেশি করছি ভালো জিনিস বাঁচার থেকে। এই ভালো জিনিস যে তাহলে ভালো হওয়ার কথা ছিল, সেটাই বা হচ্ছে না কেন? তাহলে কিছু গলত আছে। উই আর ওয়েস্টিং হিউম্যান রিসোর্স। সিভিয়ার ওয়েস্টেজ অফ হিউম্যান রিসোর্স হচ্ছে এই পদ্ধতি। সেটা মেকলে অনেক আগে বলে গেছিল। সে গিয়ে বলেছে যে আমি আমার একটা দেশ ঘুরে এলাম যেখানে প্রত্যেকে শিক্ষিত, প্রত্যেকে হাইলি কালচার্ড, কোনো চোর নেই দেশে। আমরা এই দেশ কখনো, আমরা হচ্ছি দস্যুর জাত, আমরা কখনো এখানে শাসন করতে পারবো না। সেজন্য আমি একটা পদ্ধতি ঠাউরেছি, এদের কালচারকে ভুলিয়ে দিতে হবে, নষ্ট করে দিতে হবে, শিক্ষা পদ্ধতি নষ্ট করতে হবে, যাতে কিনা তারা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় যে তাদের সবকিছু বাজে আর যা কিছু পাশ্চাত্য সব ভালো। এইটা তারা বুঝেছিল দস্যু হয়ে, আমরা বুঝতে পারি। এবং সেজন্য আমরা এখন ছেঁড়া ফাটা জিন্স পয়সা দিয়ে কিনে পড়ি, ধুতি পরলে লোকে মুখ টিপে হাসছে। এইটা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অবনতির এক একটি প্রমাণ, জলজন্ত প্রমাণ। কেন? এটা হচ্ছে আমরা, স্বামীজি বলছেন, জড়বাদের আলো তোমার চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে হে, তুমি বুঝতে পারছো না। চোখ ঝলসে দিলেই সেটা শোনা হয় না, এটা স্বামীজি নিজে বলছেন। অর্থাৎ কিনা আমরা আমাদের এই পদ্ধতির মাধ্যমে নিজেদের দুর্বল করে তুলছি। আরেকটা উদাহরণ দিই, যেমন ধরা যাক কেউ ক্লাসে ফার্স্ট হয়, খুব আনন্দ, খুব অহংকার, সবাই তাকে ডাকে, সে একবার সেকেন্ড হয়ে গেল, সে সেই আঘাতটা সহ্য করতে পারলো না। আরে বাবা, আমি সেকেন্ড হয়ে গেছি, আমার সম্মান কোথায় দাঁড়াবে, সে গলায় ধরে দিয়ে আত্মহত্যা করলো। আরেকজন যে মোটামুটি রেজাল্ট করে, কি ফেল করে, সে বকা গালি খায়, হ্যাঁ, অপমান সহ্য করে, করতে 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 সে কোনো রকমে দাঁড়িয়ে গেল, কিছু একটা করলো, হয়তো খুব ভালো করলো। এখন যেমন আজকাল অনেক মোটিভেশনাল স্পিকার বলেন উনি কিছু করেননি, উনি কিছু অমুক অমুক কম্পিউটার আবিষ্কার করেছেন, উনি অমুক অমুক কাজ করতেন, ট্রেনে বিক্রি করতেন, তিনি এত বড় হয়ে গেছেন, এগুলো বলছেন। তারা এটা বলছেন যে প্রথাগত শিক্ষা কিন্তু তোমার হিউম্যান এক্সিলেন্সের জন্য দায়ী নয়। এতখানি অবস্থা খারাপ এদেশে নয়, বিদেশে। তাই প্রথাগত শিক্ষায় যে হয়তো শেষে পড়েছে, তার চূড়ান্ত অপমান অবমাননা সহ্য করতে করতে সে বড় হচ্ছে। কেন সে অপমান সহ্য করবে? সে যদি বড় হয় তাহলে তার মধ্যে বড় হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাহলে যদি ছিল তাহলে তাকে এত অপমান সহ্য করতে হলো কেন? এই কি পদ্ধতি যে সম্ভাবনা থাকলেও তাকে না চিহ্নিত করে তাকে চূড়ান্ত অপমানের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে সারা জীবন? সুতরাং পদ্ধতিতে গোলমাল আছে। এই পদ্ধতি নিয়েই কাজ করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। এই পদ্ধতির আসল মূলে আঘাত করেছেন, এবং সে মূলটা আমাদের সনাতন হিন্দু আদর্শের মূল কথা। যারা চিন্তাবিদ তারা একটা জিনিস জানেন, ভারতের উপর যা যা হয়েছে, হচ্ছে, যে পরিমাণ একটা বিশাল রকমের বহু ধর্মী, বহু চিন্তা, বহু ভাষা, বহু খাদ্য, বহু সংস্কৃতির একটা জায়গা, এরকম জায়গায় এরকম অত্যাচার, এরকম ষড়যন্ত্র যা যা হয়ে যাচ্ছে, কোন একটা দেশের মধ্যে হলো কবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত, হয়েও গেছে। সবচেয়ে পুরানোদের মধ্যে গ্রিক ছিলেন, ভারত ছিলেন সভ্যতা। গ্রিক উধাও হয়ে গেছে, পিথাগোরাস থেকে শুরু করে কত কত ভালো ভালো বিদ্বান ছিলেন সেখানে। এক সময় 10 লক্ষ লোক থাকতো, সেই সেখান থেকে গ্রিসে প্রায় 400-500 জন ছিলেন নাম্বার 1 সায়েন্টিস্ট। কোথায় গেল গ্রিস সভ্যতা? জীর্ণ হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। স্বামীজি জিজ্ঞেস করছেন, কেন ভারত বেঁচে থাকলো জানো? কারণ তার একটা সত্য আবিষ্কার করা আছে, সেটা হচ্ছে দা মাস্টার ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স, দ্য মাস্টার অফ ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স। এইটা এখন মনে হবে কিছু না, যত দিন যাবে, যত আমার বুদ্ধি বাড়বে, আমরা বুঝতে পারবো যে না, ওইটাই সত্য কথা। সেটা কি? সেটা হচ্ছে আমরা প্রত্যেক মানুষ, কতগুলো জিনিস আছে। প্রথম হচ্ছে প্রত্যেক মানুষ আনন্দ চায়। কেন চায়? দুঃখ চায় কেউ? চায় না। তাহলে এটা ওয়ান সাইডেড ট্রুথ হলো? এমনটা নয়, হ্যাঁ, অনেকে দুঃখ চাইতে পারে, সত্য চাইতে পারে। দ্যার ইজ নো 50-50 ফুল। সেকেন্ড ট্রুথ হচ্ছে প্রত্যেক মানুষ কিন্তু মারা যাবে।
তাহলে তুমি যদি 200 কোটি টাকা জমিয়ে যাও, মারা যাও, তাহলে তোমার কিন্তু যে 1 লাখ টাকা জমিয়ে মারা গেছে তার থেকে দুঃখ বেশি হবে। তাহলে তুমি সারা জীবন ধরে কি করলে? দুঃখটাকে জমালে ব্যাংকের মধ্যে, তখন তুমি তো নিয়ে যেতে পারবে না। যদি জমাও না করো, তুমি কি একসঙ্গে 5 থালা বিরিয়ানি খেতে পারবে? পারবে না তো, বমি হয়ে যাবে তো। তাহলে তুমি ভোগ সম্বন্ধে কিছু জানো না, ভোগ কাকে বলে তাই জানো না। তাই যদি হয় তাহলে তুমি কিসের পিছনে ছুটছো? তাহলে তুমি জীবনটা মিনিংলেস হয়ে যাচ্ছে। এই মিনিংফুলনেস জীবন হচ্ছে ইমোশনাল কোশ্চেন থেকে শুরু হয়। হাউ টু মেক ইট মিনিংফুল। পাশ্চাত্যরা দেখেছে হাউ ইট বিকাম মোর ইউটিলাইজেবল ইন আওয়ার ইন্ডাস্ট্রি। দেখছে ইন্ডাস্ট্রিও থাকছে না, কিন্তু মিনিংফুলনেস অফ লাইফ, আমার পার্সোনাল কন্টেন্টমেন্ট, আমার ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য যেখানে নষ্ট, সেখানে সমষ্টি স্বাচ্ছন্দ্য কখনো বড় কথা হতে পারে না। দেশটি যেখানে মূল, ইন্ডিভিজুয়াল সাকসেস শুড বি দেয়ার, ইন্ডিভিজুয়াল স্যাটিসফ্যাকশন শুড বি দেয়ার। তো আমাদের কিন্তু প্রাইমারি ট্রুথ স্বামীজি বলছেন, প্রত্যেক মানুষ মুক্তির জন্য চেষ্টা করছে, এর মধ্যে কোনো ভুল নেই। এটাই সনাতন সত্য। কেন করতে জানতে হবে, কারণ আমরা প্রত্যেকে ভিতরে আসলে সত্তাগত ভাবে আমরা অসীম শক্তির অধিকারী। একটা পেডিয়াট্রিক সাইকোলজিস্ট এখন ভালো করে জানে, একটা বাচ্চাকে যদি বলি এটা তুই ভুল করেছিস, তুই পারিস না, তুই একটা গাধা, অথবা যদি বলি এটা তুমি ভালো করেছো, এর থেকে আরো ভালো করে করা যায়, এই দুটো কথার মধ্যে যদিও ইউটিলিটেরিয়ান ইমপ্লিকেশন একই, যে এটা ভুল হয়েছে, এটা ঠিক করতে হবে, কিন্তু এই বলার পদ্ধতির মধ্যে পোলস অফ ডিফারেন্স আছে। একটাতে তার ভিতরের আত্মা জেগে উঠবেন, ভিতরের অসাধারণ শক্তি জেগে উঠবে, আরেকটাতে ক্ষুণ্ণ হয়ে সেই নোংরা হয়ে যাবে। স্বামীজি বলছেন ভিতরের আত্মাকে তুমি যদি না জাগাও, তাহলে কদিন পরে সেই শক্তিটা কিন্তু ঘুমিয়ে থাকে না, হি উইল টার্ন টু এ কানিং ফক্স, তুমি একটা ধূর্ত শেয়াল হয়ে যাবে। আমি একটা জলাধারের শক্তিকে ঠিক মতো নিয়ন্ত্রিত করতে পারলে বিদ্যুৎ দেবে, যদি ভেঙে ফেলি বন্যা করে সব প্রাণ নষ্ট করে মেরে দিয়ে মহামারী করে চলে যাবে। এটা একটা আবিষ্কার যে প্রত্যেকের, স্বামীজি এটা জোর করে বলে গেছে। স্বামীজির অনুদানটা কোথায় জানো? স্বামীজির মতো এত জোর করে বুক দাপিয়ে কোন ধর্ম নেতা, কোন সাহিত্যিক কেউ বলতে পারেননি। সব মিষ্টি মিষ্টি করে বলেছেন, হতে পারে না হতে পারে করে ছেড়ে। কেন বলেছেন? কারণ তারা জানেন না এই সত্য নিহিতম গুহায়াম, এটা অত্যন্ত গূঢ় সত্য। এটা বার করতে ভারতবর্ষকে 5 থেকে 7,000 বছর খাটতে হয়েছে। যে অভ্যুদয়ের কথা তোমরা ভাবো, যদি ইতিহাস পড়ো দেখবে ভারত অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে শুধু টাকা পয়সা, ব্যবসা বাণিজ্য, ইন্ডাস্ট্রি পৃথিবীর 1 নম্বর ছিল। এগুলোকে পরিকল্পনা করে নষ্ট করা হয়েছে। আমরা বাধা দিইনি, ধর্ম করছি তো, অহিংসা করছি। অহিংসা করতে করতে ঘর বাড়ি সব কেটেই চলে গেছে, অহিংসা, তবু অহিংসা যায়নি। কি প্রচন্ড ব্যাপার, কেন যায়নি? তার কারণ হচ্ছে এর যে আসল কথা, অহিংসার যে আসল কারণ সেটা আমরা জানি। সেটা স্বামীজি একমাত্র লোক যিনি 3-4টে জিনিস অত্যন্ত বড় অবদান আছে স্বামীজির। ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স, আমাদের ইনভলভড এন্টিটি, আমাদের আসল বেঁচে থাকার অর্থকে জীবনের সামনে তুলে ধরা। সেই তুলে ধরার কাজটা প্রথম করেছেন স্বামীজি। বলছেন তুমি কখনো নিজেকে ছোট ভাববে না, নেভার। স্বামীজি বলছেন তা বলে কি আমি ছোট নই, তা বলে কি আমি দুর্বল নই? এই প্রশ্ন আসবে। স্বামীজি বলছেন এই প্রশ্ন আসবে, কারণ স্বামীজি অনেকগুলো জিনিস একসঙ্গে মাথায় রেখে এই বলছেন আমার সব দুঃখ, পৃথিবীর দুঃখ নিয়ে আমি একটা পাচন করেছি এবং আমি একটা ওষুধ তৈরি করেছি তোমাদের দিয়ে যাবো, এবং সেটা আমি আমার মতো করে দেবো। সেটা হিন্দুর মতো করে দেবো না, মুসলমানের মতো করে দেবো না, খ্রিস্টানের মতো করে দেবো না, কিছু না। আমি উইল মাইজ মাই রিলিজিয়ন, এটা বলছেন উনি। সেটা কিরকম? প্রথম কথা হচ্ছে নাথ মানব অবসাদয়, গীতা সম্বন্ধে বলবেন, যেটা অর্জুনকে বলছেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণের মতো, অর্জুনের মতো বিশাল একজন বীর ভেঙে পড়েছে, থরথর করে কাঁপছে। ভাবা যায় ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বড় ফাইটার, সে থরথর করে কাঁপছে কি না, সামনে কতগুলো মা নিজেদের লোক ঠোক দেখেছে, যেই দেখেছে নিজের লোককে মারতে হবে, ব্যাস বিরক্ত, চলে গেল। অর্জুনের কাজটা যদি কেউ করতো আজকাল, তাহলে সারা পৃথিবীটাকে ধন্য ধন্য করতো। যাহা কি সুন্দর ছেলে, আমার বংশের দ্বীপ, সে আমি আমাকে মারবো বলে সে তার জীবন, সে তার সবকিছু, তার বৈভব, তার ক্ষমতা, বিরক্ত, হ্যাঁ, তার জীবন পর্যন্ত শেষ করে দিয়ে সে চললো হরিদ্বারে, চললো সাধু হতে। এটা বললে অর্জুনের একটা সোনার মূর্তি বানাতো। কিন্তু আমাদের ধার্মিক
ধর্মের গতি দেখো। তিনি বলছেন আমাকে ঠকাতে এসো না অর্জুন, তুমি আমাকে ঠকাতে এসো না, অন্যকে ঠকাও ঠকাও। তুমি ভয় পেয়ে পেটে হাত শুকিয়ে গেছে সেই জন্য বলছো, এখান থেকে শুরু। তো স্বামীজি বলছেন যে দেখো, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা। তিনি জীবন সংগ্রাম জানেন, তিনি বলছেন না সংগ্রাম করো না, তিনি উল্টো কথা বলছেন, ভয় পেও না। কেন? কারণ তোমার মধ্যে অনন্ত শক্তি আছে, এটা বিশ্বাস করতে শেখো। কিরকম? মা যদি বলে আমার ছেলে খুব ভালো, তুমি জানো টুকে এসছো, টুকে পরীক্ষা দিয়েছো, সবাই বন্ধুরা জানে, কিন্তু মা বিশ্বাস করছে না। বন্ধুরা তোমার প্রিয়, তবু তুমি মাকে অন্তর থেকে ভালোবেসে ফেলেছো। কেন? মা তোমাকে বিশ্বাস করেন, তোমার ভুল সত্ত্বেও বিশ্বাস করেন, এটাই বড় কথা। ভালো কিন্তু সবাই বিশ্বাস করার কি আছে, ভালোই তো। বিশ্বাস মানে হচ্ছে একটা অদ্ভুত রকমের শক্তি। আমি যদি মনে করি আমি সব পারি, এটা একটা শক্তি, এটা নিজেকে অর্জন করতে হয়। আমি তো ঠিক জানলে পরীক্ষা ঠিকই দেবো, আমি যদি ফেল করছি তখন কি করব? তাহলে আমি ডুবে যাই, না পারলে আমি আত্মহত্যা করি। আমার তো ইকুয়েশনটা তাই বলছে, সফলতায় যদি হাসতে হয় তাহলে বিফলতায় মরতে হবে। স্বামীজি বললেন জীবনটা তো ছোট নয়, ওই ছোট ছোট হিসাবে জীবনটাকে নষ্ট করো না। মানব জীবন ভয়ঙ্কর বড় জীবন, এবং তাকে বাঁচার একটা পদ্ধতি, কিন্তু সেই পদ্ধতিটা কৌশল বা চালাকি নয়, এখানে মাথায় রাখতে হবে। চালাকি বা কৌশল নয়, আমাদের স্পিরিচুয়াল ইন্টেলিজেন্সের বা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের যে সোর্স, সেটা হচ্ছে সত্যের উপর নির্ভরশীল। আমাদের কোনো ভয়ের কারণ নেই, লুকিয়ে লুকিয়ে মুখ লুকিয়ে ঠকানোর দরকার নেই। সেটা কিরকম? নিজেতে বিশ্বাস করতে হবে। এবং স্বামীজি নিজে বিশ্বাস কথাটা এত জোর দিয়ে বলতেন, শেষে বলছেন, চিঠিতে লিখছেন যে আমার হবে না, এরকম করে কেউ লিখেছেন। স্বামীজি বলছেন বলছেন নেই? কিসের নেই? কার নেই? নেই নেই বলতে বলতে কি গরু ছাগল হয়ে যাবি? বলছেন নেই শুনলে আমার মাথায় বজ্র মারে। স্বামীজি বলছেন নেইটা উনি শুনতে পারতেন না। তার মানে কি সবাই ফার্স্ট বয়, সবাই ফেল করা ভয় হয়তো, কিন্তু তিনি নিজের, এটাই স্বামীজির বিশেষত্ব, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। উনি স্বর পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন যে প্রত্যেকে তোমার সবার মধ্যে সে অনন্ত শক্তি আছে। তিনি কি মিথ্যা কথা বলছেন? এবার কথা হচ্ছে আমার, অনন্ত শক্তি যদি থাকে, বিশ্বাস করতেই ভয় পাচ্ছি, কারণ কেউ বলেনি, বললে পরে অনেকে হাসে। তো ইমোশনালি উই আর সো উইক, ইমোশনালি আমরা কত কত দুর্বল, সেই ইন্টেলিজেন্স নেই। এই বিশ্বাস যেই একটি ছেলে করলো, স্বামীজি যখন বলছেন ঠিকই হবে, তাহলে তো ঠিকই আছে, আমার মধ্যে আছে শক্তি। এবং তাকে যদি তার বন্ধু বলে হ্যাঁ তোর মধ্যে আছে, স্বামীজি বলেছেন, বা কোনো শিক্ষক বলেন যে হ্যাঁ তোমার মধ্যে শক্তি আছে, ওঠো, তাহলে দেখা যাবে পুরো পিকচার চেঞ্জ হয়ে গেছে। অদ্ভুত জাদু শক্তি, পিকচার চেঞ্জ হয়ে গেছে। তার নিজস্ব শক্তি যখন বাড়ে, তুমি যখন সফল হও, তখন তুমি কি কারোর সঙ্গে কোনো ঈর্ষা হিংসা করো না, তুমি তাকে দিতে থাকো। এটা হচ্ছে সফলতার প্রমাণ। তুমি সে সফল হলে অন্যকে দাও, অন্যকে আনন্দ দাও, অন্যকে সফল হওয়ার জন্য হেল্প করো। সবকটা সদ্গুণ তখন এমনিতেই আসবে, জোর করে হয় না। এই সদ্গুণ রাজি তখন এমনিতে আসবে। স্বামীজি এক জায়গায় বলছেন, এগুলো খুব গভীর কথা, শিক্ষার ব্যাপারে বলছেন যে যে শিক্ষা মানে কি কিছু মাথায় ইনফরমেশন পড়ে ঘুরে বেড়ানো? বলছেন সেগুলো শিক্ষা নয়, সেগুলোকে ডাটা বলে। ডাটা আর নলেজ অনেক পার্থক্য। স্বামীজি মজা করে বলতেন, খরচ চন্দন ভারবাহী ভারস্ব বেত্তানত চন্দনস্য। একটা গাধা পিঠে কতগুলো চন্দনের কাঠ ঝোলানো আছে, তাতে গাধার কি? গাধা কতগুলো ওজন নিয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে, তাতে চন্দন কাঠে আনন্দ পাচ্ছে না। আমাদের শিক্ষা হয়েছে সে গাধার মতো অবস্থা, পিঠে চন্দন কাঠ, তাতে আমার কি? সেজন্য ভারবাহী আমরা, নলেজ হয়নি। নলেজ কিরকম হবে? স্বামীজি বলছেন যে বিদ্যাতে জীবন সংগ্রামে তাকে সমর্থ করে না, যাতে মানুষের চরিত্রবল হয় না, যাতে পরার্থপরতা হয় না, এবং সিংহ সাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি শিক্ষা? কই আমরা যেগুলো শিখি, স্বামীজি একটা কথা বললেন না, যাতে কাউন্সিলিং হয় না, যাতে 40,000 টাকা 50,000 টাকা চাকরি পাওয়া যায় না, হ্যাঁ, যাতে 2 কোটি টাকা ব্যাংক ব্যালেন্স হয় না, যাতে 5টা গাড়ি হয় না, সেটি শিক্ষা বলেন না? ঠিক উল্টো কথা বললেন। কেন? কারণ ওই যে প্রথমে বললাম, যত 100 কোটি টাকা তুমি জমাবে, তত শয়ে শয়ে দুঃখ নিয়ে ওই চিতায় গিয়ে উঠতে হবে।
এটা কি পেসিমিস্টিক কথা? এটা হচ্ছে ট্রুথ। ট্রুথ ইজ নট পেসিমিজম, নাইদার অপটিমিজম। যে সত্যকে অ্যাভয়েড করে চিন্তা করে তার মাথায় ঠক্কর খেয়ে জীবন যায়। এই উইজডমটা আমাদের ভারতে সনাতন পদ্ধতিতে প্রথম দিনেই দিয়ে দেওয়া হতো। আমাদের বলতো না এই মৃত্যু ইচ্ছি চিচ্ছি অশুভ অশুভ করে দাঁত কাটতো না। মৃত্যুর সামনেই শেখা যায় যে মানুষ কি করে বাঁচে, কি করে অন্যকে হেল্প করতে হয়। যেমন আমরা পিকনিকে করি, অন্যকে হেল্প করি, যত শত্রুতা ভুলে যাই, যত দোষ করে সেগুলোকে উপেক্ষা করি, না যাই করে ঠিক আছে আজকে তো আনন্দ করছি করুক। কারণ আমরা সবাই জানি আনন্দটা ছোট্ট জায়গা। আমাদের ইচ্ছা থাকলেও আমি অন্যের দোষ কখন খুঁজে বার করি না, এটা আমরা সবাই জানি, শেখানো হয়নি। কিন্তু স্বামীজি চূড়ান্ত মাত্রায় গেছেন। স্বামীজির ইনস্ট্রাকশন আগেই বলছিলেন যে প্রতিদিন একটু করে স্বামীজির কথা পড়বে, এগুলো অমৃতের থেকেও প্রচন্ড মূল্যবান। একটা কথা যদি একটু বিশ্বাস করতে পারি পুরো জীবনটা বদলে যাবে। কিরকম? যে স্বামীজি কতগুলো কথা বলছেন যে দেখো বাবা, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা এবং কনসেন্ট্রেশন, মনোযোগ। আমি যদি শিক্ষা ছাত্র হতাম মনোযোগ প্র্যাকটিস করতাম। এবার স্বামীজির অন্য একটা কথা বলি, এই একাগ্রতা বলছেন তো, স্বামীজি এক জায়গায় কথা বলছেন, এগুলো আমরা জানি না তো মানুষের স্তরে স্তরে যে ছড়িয়ে আছে। মানুষ তো একটা সত্তা, তার স্পিরিচুয়াল, ওয়ার্ল্ডলি, ইমোশনাল কোশেন্ট, ইন্টেলিজেন্ট কোশেন্ট, অ্যাডভার্সিটি কোশেন্ট, ডিজিটাল কোশেন্ট, এরকম হয় না, কেটে কেটে ভাগ হয় না। মানুষ একটা পুরোটা সত্তা। সেটা কিরকম বলছেন যে তার সম্পূর্ণ উন্নতিটা এক জায়গা থেকে বিশ্বাস করলেই হয়ে যাবে, এক জায়গায় রাখলেই হয়ে যাবে। অনেকগুলো জায়গায় আলাদা আলাদা করে ইনভেস্ট করার ব্যাপার নয়। স্পিরিচুয়াল আর ওয়ার্ল্ডলি আলাদা জিনিস নয়, একটাই জিনিস, একটাই মানুষের জীবন কথা চলছে, একটাই মানুষের সফল হওয়ার পদ্ধতি চলছে। সেটা কিরকম? বলছেন, হঠাৎ বলছেন বন্ধুত্ব সম্বন্ধে কথা। আমরা বন্ধু হতে চাই তো, বন্ধু হতে পারি না, বন্ধুকে বিশ্বাস করতে পারি না, নিজেকে বিশ্বাস করতে পারি না, কি জ্বালাতন। বিশ্বাস করার শক্তি নেই, আমি বিশ্বাস করব এ শক্তি নেই। কি বলছেন স্বামীজি? নিজের উপর বিশ্বাস আগে করবে, দেবতা ঠেবতা থাক, আমি পারি এটা বলতে শিখবে নিজের কাছে নিজে। কখন হবে? অঙ্ক পারলে তো পারি বলতেই পারি, সেটা বলার কি আছে? যখন পারছি না, ফেল করছি, স্বামীজি বলছেন 1000 বার ফেল করো তবু উঠে দাঁড়াও, আরেকবার দাঁড়াও প্লিজ, অনুরোধ করে বলছেন স্বামীজি। 1000 বার বলেছেন, 100 বার বলেনি, 10 বার বলেনি, যে 1000 বার পড়ো আরেকবার উঠে দাঁড়াও, আমি বলছি। স্বামীজি সব সময় বলছেন পারবে পারবে, হবে হবে, এই কথা বলছেন। এবার দেখুন অদ্ভুত ব্যাপার, এই মনোযোগ বা পারার যে বিশ্বাসের যে জোর, এটাকে আমরা মনে করি বন্ধু, বন্ধু খালি এক গাদা বন্ধু হয়েছে, পড়াশোনা করে না। স্বামীজি বলছেন বন্ধুত্ব কি সোজা কথা? অন্যের জন্য সবসময় থাকা, অন্যের হাসি, অন্যের আনন্দে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া, এ কি মুখের কথা? এতে মুক্তি পর্যন্ত লাভ হয়। বলছেন এই বন্ধুত্বের এই যে ভাব, বন্ধুত্বের এই যে আজ্ঞাবহতা, বন্ধুত্বের এই যে আনুগত্য, উনি বলছেন এই আনুগত্যের মধ্যে মনঃসংযমের সব রহস্য লুকিয়ে আছে। মনঃসংযমের রহস্য দেখো কি মজার। তুমি তোমাকে একটা ফিল্ম দেখতে বলা হয়েছে, তুমি একটা ফিল্ম দেখছো, কিছুই বুঝতে পারছো না, ভালো লাগছে না, কি সব রাজনৈতিক প্রিং প্রিং সব হচ্ছে বুঝতে পারছো না। এবার ওটা ছাড়িয়ে হ্যারি পটার দেওয়া হলো, সঙ্গে সঙ্গে তুমি সোজা হয়ে বসলে, সবাইকে ডাকলে, তোমার ঘুম চলে গেল, তোমাকে মশা কামড়াচ্ছিল, তোমার খেয়াল নেই, সারা রাত ধরে 3 ঘন্টা দেখে তুমি হ্যারি পটারটা দেখছো। কেন? ভালোবেসেছো তাই দেখছো, ভালোবেসেছো তাই মনোযোগ সংযোগ হয়েছে, ভালোবেসেছো তাই বুঝতে পারছো। এটা আমরা জানি, কিন্তু ভালো কি করে বাঁচতে হয় সেটা শেখানো হয়নি। স্বামীজি বলছেন শিক্ষা কাকে বলে জানো? যাতে ইচ্ছাকে নিজের মতো নিয়ন্ত্রিত করা যায়। দেখো এই শিক্ষার সংজ্ঞা যারা চিন্তাশীল সারা পৃথিবীতে, তার এক বাক্যে স্তব্ধ হয়ে শুনছে। কি করে সংজ্ঞা দিতে পারে একটা লোক? স্তব্ধ হয়ে শুনছে। কত রকম শিক্ষার ডেফিনিশন আছে। শিক্ষা মানে হচ্ছে ইচ্ছাকে কন্ট্রোল করতে পারা। আমরা বলি এটা করুন, হ্যাঁ মহারাজ সবই বুঝি কিন্তু পারি না, মানে কি? সে ইচ্ছাকে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করতে শেখেনি, নিজে ইচ্ছা করতে শিখেনি, সেই ইচ্ছা শক্তিকে কন্ট্রোল করতে পারে না। ইচ্ছা মানেই তার মধ্যে একটা ভালো লাগা থাকতে হবে, ভালো লাগা এবং এই শক্তিটার যে কন্ট্রোল করতে পারে সে শিক্ষিত। তার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন
ভগবান ভগবান বলছো, তুমি যদি ইচ্ছার চূড়ান্ত কথা হচ্ছে ব্যাকুলতা। তোমার জল পিপাসা পেয়েছে, জল খেতে হবে, ইচ্ছা করছে। এবার তুমি 2 ঘন্টা ধরে জল পিপাসা আর পারছো না, তারপরে রোদের মধ্যে ঘুরে এসছো, একদিন পর জল না খেলে মরে যাবে, এই অবস্থা, এটা বলে ব্যাকুল অবস্থা, ইচ্ছার চূড়ান্ত অবস্থা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, যদি ব্যাকুল হতে পারো তাহলে ভগবান লাভ পর্যন্ত হয়ে যায়, শ্রেষ্ঠ জিনিস হয়ে যায়। তার মানে কি দেখা গেল, আমাদের ইচ্ছা শক্তির মধ্যে শক্তি আছে। ব্যাকুল হতে জানতে পারলেই হবে। স্বামীজি জানতেন এর বাধাগুলি কি, সেটার জন্য আমাদের খুব ভালোবেসে এই আসল ওষুধটি দিয়ে গেছেন। হ্যাঁ, নাত্মানব অবসাদয়েৎ, কোনো নিজেকে ছোট দেব না। তোমাকে হাজার বলছেন সারা পৃথিবী তোমার উল্টো দিকে দাঁড়াক, কোনোদিন ভাববে না তুমি ছোট, কোনোদিন স্বীকার করবে না, প্রমাণ সহ দিলেও স্বীকার করবে না। তুমি পরীক্ষায় বাজে হতে পারো, অঙ্কে বাজে হতে পারো, তো কি হয়েছে? তুমি খেলায় ভালো, তুমি কথায় ভালো, তুমি বন্ধুত্বে ভালো, তুমি গানে ভালো, তার রেকগনিশন নেই, সেখান থেকে টাকা আসে না, এই সমস্যা। টাকা পুজো করে বেড়াচ্ছি, টাকা যাবে সেটাই ভালো, এই কৌশলটিতে, এই ফাঁদে পড়বে না। কারণ মানুষ টাকা জমিয়ে সফল হয় না, খ্যাতিতেও সফল হয় না। স্বামীজি বলছেন, নামে কিছু হয় না, যশে কিছু হয় না, কিছুতেই কিছু হয় না, হৃদয়ের ইচ্ছায় ভালোবাসায় সব হয়। ভালোবাসা হচ্ছে একটা শক্তি। সেটা কিরকম? ভালোবাসতে জানা হচ্ছে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স। এটা ঠিক ট্রিক নয়, এটাকে ট্রিক হিসেবে অন্যেরা আবিষ্কার করছে মাত্র, কিন্তু আমাদের এই আবেগ পূর্ণতা হচ্ছে আসল কথা। ইভেন ওদের ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের মডেলকে অনেক ক্রিটিসিজম করা হয়েছে। ওদের একটা পার্ট আছে মোটিভেশন, কি করে আমি মোটিভেট হবো। তুমি একটা বিরাট কাজ করছো, কেন? তোমাকে মাসে 2 লাখ টাকা স্যালারি দেওয়া হয়, স্যালারি না দিলে কিচ্ছু করবে না, তোমার মধ্যে সেই ইন্সপিরেশনই জাগছে না। কালকে পরীক্ষা আছে, ফার্স্ট হতে হবে, পড়তে বসলাম, তাই তখন ভাবছি সারা বছর পড়লে আমাকে ফার্স্ট হওয়া কেউ ঠেকাতে পারতো না, কিন্তু পড়লে না কেন? পড়াশোনার ইচ্ছাটা তৈরি করতে পারোনি। যেই একটা গাজর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, তৈরি করতে পেরেছি। আমার পুরো ইমোশনকে গাজর কন্ট্রোল করছে, টাকা কন্ট্রোল করছে, লোভ কন্ট্রোল করছে, এইখানে স্বামীজির আপত্তি। তাতে কি হব? আমি কিন্তু লোভী হব, স্বার্থপর হব, হিংসুটে হব, জেলাস হব, অন্যের প্রতি মারমুখী হব। যুদ্ধ করতেও আমার অসুবিধা নেই। করোনা দেখি দিয়েছে আমরা আবেগপ্রবণ ভাবে কতখানি স্বার্থপর হয়েছি, কতখানি নিঃস্বার্থ হয়েছি। নিঃস্বার্থ হওয়া, স্বামীজি বলতেন, একমাত্র হচ্ছে প্রমাণ তুমি ইমোশনালি ইন্টেলিজেন্ট। এবং বলতেন, নিঃস্বার্থপরতা কোনো গুণ নয়, নিঃস্বার্থপরতা নিজেই ভগবান। দিস ইজ দ্য রিয়েল ভিশন। স্বামীজি বলতেন, ধর্মকে আমি শিক্ষার মূল বলে মনে করি। ধর্ম মানে কি? ধর্ম মানে ভেবো না যে ওই আমি মন্দিরে যাওয়া, মসজিদে যাওয়া, এগুলো ধর্ম স্বামীজি কখনো গ্রহণ করেননি, কোনোদিন গ্রহণ করেননি। যাতে কিনা মানুষের মধ্যে এই শক্তিটা জাগে, সেটা ধর্ম। পরে বলছেন, অন্যের ব্যথায় যে গিয়ে সে বাইরে রোগীকে সেবা করছে, ওর মধ্যে সেই অসীম শক্তি, অনন্ত শক্তি আছে, আমার মধ্যে সেই অনন্ত শক্তি আছে, এটি ভেবে নে তুই কিছু, তোকে সেবা করে দিলাম, ওরকম দয়া দাক্ষিণা করে নয়। ভাবটা মূল, ভাবটাই বিশ্বাস, ভাবটাই হচ্ছে স্যাটিসফ্যাকশন, ভাবটাই সফলতা, ভাবটাই বিফলতা, ভাবটাই আনন্দ। ভাবের কথা কিছু এগুলো কোথাও লেখা থাকে না। 50 টাকা ডিগ্রি নিয়ে কেউ হাসতে হাসতে মরে না, ডিগ্রি কখনো সুখ দেয় না। তাই এই ভাবটাকে উনি বলছেন, এই ভাবটি যদি বড় করতে পারো, ভাবটি যদি করতে আয়ত্ত করতে পারো, তুমি শিক্ষিত হলে। ইয়োর ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ইজ ইন ইয়োর হ্যান্ড। আমি ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স এই কথাটা ব্যবহার করে বলতে বাধ্য হচ্ছি, কিন্তু এর থেকে অনেক অসাধারণ কথা, এর থেকে অনেক অনেক উঁচু ভাবের কথা আমাদের উপনিষদ গীতাতে আছে। এবং স্বামীজি একমাত্র লোক যিনি এটি সবার মধ্যে ভেঙে দিয়ে চলে গেছেন। স্বামীজি বলছেন, জানো, তোরা অদ্বৈত বেদান্ত বেদান্ত করিস, আমি এটা চাঁড়ালের ঘরে শোনাতে পারি, আমি শিশু শিখিয়ে দেবো, শিশুকে শেখাবো। কেন? এটা তোমার কোনো পুরুষের কুক্ষিগত জিনিস নয়, কোনো পণ্ডিতের কুক্ষিগত জিনিস নয়, এটা এতই সহজ, এতই স্বাভাবিক এবং এতই সবার জন্য। ভারতের পতন হয়েছিল কুক্ষিগত করার জন্য, সবাইকে দিয়ে যাবো। আরেকটা কথা বলেছেন খুব সুন্দর, যে আমার জীবনে একটাই কাজ। স্বামী বলছেন, পুরো জীবনটা তার একটা কাজ নাকি ছিল, আর কোনো কাজ ছিল না। বলছেন,
মানুষের মধ্যে যে দিব্যতা আছে, যে পারফেকশন, পূর্ণতা আছে, সে জানে না। এটাই দুঃখের, এত দুঃখের জিনিস। তুমি ভিখারি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ, দুঃখ নেই। যে জানলাম এই ভিখারিটার ঘরের ভিতরে 2 লক্ষ টাকার 200 লক্ষ টাকার একটা সোনার হাড়ি পোঁতা আছে, কি দুঃখ হবে বলো দেখি? ভিখারিটা সারা জীবন ভিক্ষা করে কাটালাম, অথচ আমার ঘরে পোঁতা আছে এত সম্পত্তি, তখন দুঃখটা হবে। ভিক্ষা করে খেতে দুঃখ নেই। তো স্বামীজি বলছেন যে আমার কাজ একটাই, অন্যের মধ্যে যে অনন্ত শক্তি আছে এইটা বারবার অক্লান্ত ভাবে বলা। এটা মজাই আর কি ছ্যাবলামির জিনিস নয়। ভেবো না 4টে ইঞ্জিনিয়ারিং ডাক্তারি পাশ করে বিশাল বুদ্ধির অধিকারী হয়েছে, কচুটাও হবে না। কিন্তু এইটা আসল জায়গা। তুমি যেমন জানবে তোমার মধ্যে অনন্ত আছে, অন্যের মধ্যে অনন্ত আছে। তোমার মধ্যে একটা মহাপুরুষের জন্ম হবে, সে দুম করে বেরিয়ে আসবে, সে নিজেকে বড় করতে জানবে, সে অন্যকে সম্মান, ভালোবাসা, বড় করতে জানা, হেল্প করা, দোষ না দেখা, সব মহৎ গুণের অধিকারী হবে। ভাবনায় পরিবর্তন আনতে হবে। বলছেন আমার কাজ অন্যের মধ্যে যে পূর্ণতা আছে আমি নিশ্চিত জানি, সেইটা বলা, জানানো, এবং সেটাকে জীবনের প্রতি মুহূর্তে কি করে কাজে লাগাতে হয় সেটা শেখানো। ডিটেইলিং দ্য থিওরি, উই হ্যাভ টু ডিটেইল আউট। এই সময় স্পিরিচুয়াল ক্লাস হলো, তোমার মধ্যে অনন্ত শক্তি আছে, বলটা বন্ধ করে চললো, কি করে লোক ঠকাতে হয় বিদ্যা করতে, এরকম নয়, ওরকম ডাইকোটমি নয়। জীবন একটা, তার সঙ্গীত একটা, ফোকাসিং বলে একে। স্বামীজি বলছেন সফল হতে চাও, জীবনে একটা ভাব নাও, সেটাকে তোমার অস্থি মজ্জা একদম হজম করে ফেলো, তখন সফল হবে। আরেক জায়গায় বলছেন লোক দেখাবে, নাম যশ করবে, বলছেন উল্টো কথা। জগতে যারা যারা সফল হয়েছেন তারা প্রত্যেকে দেখেছেন তারা জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ তখনই করেছেন তখন তার মধ্যে কোনো স্বার্থ বুদ্ধি, ধান্দা, চালাকি ছিল না। এগুলো কাটাতে হবে, এগুলো আমাদের অবগুণ। আমাদের শিক্ষা, চিন্তা, আদর্শ সৃষ্টির যে মডেলের মধ্যে আমরা পড়েছি, তাতে আমরা কি করে অন্যকে দাবিয়ে রাখা যায়, কি করে নিজে ইঁদুর দৌড়ে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া যায়, কি করে যেন কার মুখে হাসি ফোটাতে হবে, নিজের মুখে না কার মুখে হাসি ফোটাচ্ছে ভগবান জানে। এখন এসছে একটা ডিজিটাল ইন্টেলিজেন্স, ডিজিটাল কোশেন্ট, কি করে কত ভালো করে মানুষ কম্পিউটার চালাতে জানে। তা জানি কি হচ্ছে, রাত অব্দি জাগছে, যুবক যুবক ছেলেরা 26-25 বছর ছেলেরা আত্মহত্যা করছে, তাদের ক্যান্সার হচ্ছে, তাদের মানসিক রোগ হচ্ছে, যেটা আগে 20 বছরে কোনোদিন হয়নি। আমরা কি বুঝি প্রকৃতি কাকে বলে, মানুষের দেহ কাকে বলে বুঝি? There are many clocks in our body, biological clocks, তাদের ডিস্টার্ট করা যায় না, তাদের বয়স অন্ততপক্ষে 200 লক্ষ বছর। আমি ভাবছি দুম করে একটু আনন্দ করে নেব। We even don't know the rhythm of the nature, we don't know the rhythm of our life, we don't know why the life is, the mystery of life. এই জীবন জিজ্ঞাসা তোমাদের সবার কাছে আসা উচিত। এটাই স্বামীজি উদ্বুদ্ধ করেছেন, সর্বোচ্চ সর্বদিক দিয়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এবং শেষে বলছেন যে কি জানো, অন্যের কল্যাণের জন্য প্রাণ দিতে পারার মতো যে আনন্দ, যে মহা মহা সাফল্য অনুভব করবে, তার ইন্টেলিজেন্স কোশ্চেন ঠিক হয়েছে। যেটা আমি উল্টো ভাবি, নিজে বেঁচে যাবো, তুই বেটা মর, বলছেন তার তো পশুর জীবন হয়ে যাবে, হচ্ছেই তো পশুর জীবন। এই পশুর জীবন থেকে বের করে আনতে হবে। স্বামীজি দুঃখে কান্নাকাটি করেছেন, কেউ দেখা যায় না, তিনি বিদেশে বসে হাউ হাউ করে কাঁদছেন না ঘুমিয়ে, যে আমাদের দেশে লোক ঋষির বংশধর, তারা এরকম ছাগল কুকুরের মতো থাকে। অভ্যুদয় হোক, টাকা পয়সা হোক, সমৃদ্ধি হোক, কিন্তু আত্মবুদ্ধি যার মধ্যে আছে, সে আত্মবুদ্ধি, each soul is potentially divine, each man is potentially perfect. Potential perfection and invisible perfection বা imperfection, apparent imperfection, এর মধ্যে পার্থক্য আছে, একটা মজা আছে। একটা সিংহ যখন জেগে থেকে সামনে পায় না, কিন্তু যে সিংহটা ঘুমায় কিছু বাচ্চা জড়বস্তুর মতো পড়ে আছে। একটা চালের বস্তাও সেরকম। তাহলে চালের বস্তা আর ঘুমন্ত সিংহের মধ্যে পার্থক্য কি? চালের বস্তাকে ঠেললে কিছু হয় না, কিন্তু ঘুমন্ত সিংহকে জাগালে একটা অন্য ধারণ করে। ঠিক সেরকম আমি পারছি না তার মানে আমি পারি না, আমার নেচারটা তাই নয়। নেচার হচ্ছে
আমার অনন্ত শক্তি সম্পন্ন এবং অনন্ত সম্ভাবনা সম্পন্ন। এটা করে দেখলে বুঝতে পারবে। কি করে আসে? আগের আমাদের সত্য স্বামী সুন্দর বলে গেলেন, বিলিভ ইন দ্যাট। এটা হচ্ছে শক্তি। বিশ্বাস করার শক্তি বলছো? তোমার খালি ভয় ভুল জিনিসে বিশ্বাস করে ঠকে যাবে, এই তো? তা নয়, ভালো জিনিসেও বিশ্বাস করতে হয়, যেমন মাকে বিশ্বাস করতে হয়। ঠকে যাই কি আমরা মাকে বিশ্বাস করে? না, নিশ্চয়ই। কিন্তু বিশ্বাসের শক্তি। তোমরা যে বন্ধুত্ব পাতাও, কি শেখ পাতাও, বিশ্বাস করো না, বিশ্বাস করতে চাও, তাহলে তার আগে খোঁজ নাও লোকটা ভালো, কি চাকরি করে, অমুক করে তমুক করে। কিন্তু তারপরে কি করো? তারপরে বিশ্বাসে পৌঁছে যাও। তখন দেখো বন্ধুটা বাজে বেরোলো, না রে আমাকে খুব ভালোবাসি, আমাকে হেল্প করবো, কারণ আমার বন্ধু। বিশ্বাসটা এত স্ট্রং হয়ে গেছে যে তোমার ডিটেইলড প্রমাণ পাচ্ছ লোকটা বাজে, তবু তাকে ছাড়তে পারছো না। এই হচ্ছে বিশ্বাসের শক্তি। তো স্বামীজি বলছেন, এই বিশ্বাস যদি করতে পারো তাহলে miracles will come out. স্বামীজি বলছেন, believe in that and see how the wonder comes, how the immense power inside you will come out and make marvelous things. এইটা হচ্ছে ইমোশনাল পাওয়ারের আসল গল্প। এই ইমোশনাল পাওয়ার আমাদের ভারতীয়দের খুব আমাদের হাতের মধ্যে আছে, আমাদের বাড়িতে বাড়িতে সে গ্রন্থ রাখা আছে, ধুলিতে পড়ছে। দিস ইজ দ্য প্যারাডক্স অফ ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশন। আমাদের বুঝতে হবে, ভারতীয় বলে অসম্ভব গর্ব অনুভব করতে হবে, প্রচন্ড গর্ব অনুভব করবে। ঋষির বংশধর হলে বুক বাজিয়ে বলবে। আমরা টম টম হ্যারি এদের বংশধর নই। প্রত্যেকের গোত্র আছে। কি গোত্র? ভরদ্বাজ, শান্ডিল্য, অমুক, এরা প্রত্যেকে ঋষি ছিলেন। তার রক্ত আমার মধ্যে বইছে। এই অহংকার করতে হবে, আগে অহংকার করতে জানতে হবে। সে অহংকার আমাদেরকে বিশ্বাসী করবে, আমাদের ভালো পথে রাখবে, আমাদের দেওয়ার মতো সম্পদ সম্পন্ন করে তুলবে। তখন আমরা হচ্ছে ইমোশনালি স্ট্রং হলাম। তাতে এই সামান্য কাজকর্ম, ফ্যাক্টরি, ইন্ডাস্ট্রি হই হই করে চলবে। সেটাই সভ্যতা। স্বামীজি বলছেন, যখন প্রচন্ড শিক্ষিত হতে হতে, ভালো শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হতে, মহৎ শিক্ষায়, তখন একটা কৃষ্টি তৈরি হয়, একটা কালচার, কালেকটিভ কালচার। সেই বাইরের ভয়ঙ্কর রকমের ভাব বিপ্লবকে সহ্য করতে পারে। এর কারণেই 10, 12, 15,000 বছর পরেও ভারত হই হই করে বেঁচে আছে। নয়তো কবে মুছে সাফ হয়ে যেত। এটা আমাদের যুবকদের জানতে হবে। আমারও আগের বক্তার কথা সুর রেখেই বলি যে আমার বিনীত অনুরোধ, প্রত্যেকের মধ্যে সিংহ আছে, আমি বড় তুমি ছোট কিছু নয়। কিন্তু তোমরা যদি প্রতিদিন একটু করে, 1 লাইন করে, 2 লাইনও পড়তে হবে না, যেটা পছন্দ সেটা, স্বামীজি, ঠাকুরমা, স্বামীজি যে কোনো একটা লাইন পড়ে একটু ভাববে, সিরিয়াসলি ভাববে, নিজে নেওয়ার চেষ্টা করবে, দেখবে all the glory will come. স্বামীজি বলছেন, happiness will come, success will come, all the glory will come. এটা পরীক্ষিত সত্য, এটা পরীক্ষিত সত্য। এ আমাদের সবল করেছে। সব বিপ্লবীদের সব ইতিহাস পড়ো, বিপ্লবীদের সবল করেছে। এই যে বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স যারা বিপ্লব করেছিলেন, একমাত্র বিবেকানন্দ করিয়েছিলেন। তারা সব বিক্ষিপ্ত ছিল, তারা ইউনিটেড ছিল না। স্বামীজি আমাদের দোষ ধরিয়ে দিয়েছেন। কি করে? আমাদের সম্ভাবনা জানিয়ে দিয়ে, যে তুই রাজার ছেলে, ভিখারি হতে লজ্জা করে না? অন্য পাশ্চাত্য বলছে তুই তো ভিখারির ছেলে রে, তোর তো রাজা হবে না। স্বামীজি বকা দিলেন উল্টো, যে তুই রাজার ছেলে, তোর ভিখারি ভিখারি বলতে লজ্জা করে না। এটা হচ্ছে ঠিক ঠিক দাদার মতো, ঠিক ঠিক ভাইয়ের মতো, ঠিক ঠিক মায়ের মতো কথা। স্বামীজির কাছে আমরা যত আসবো, আমরা যেন আসল অমৃত পান করব। ইমোশনালি কেন? স্বামীজি বলছেন, তোমরা পশু থেকে মানুষ হবে, মানুষ থেকে দেবতা হয়ে যাবে। এই হচ্ছে স্বামীজির দৃষ্টিতে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স তৈরির আসল রহস্য। জি মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন হসপিটাল, ইটানগর, অরুণাচল প্রদেশ। রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ মন্দির পরিবারের পক্ষ থেকে পূজ্যপাদ মহারাজকে আমাদের শ্রদ্ধা এবং ভক্তি বিনম্র প্রণাম জানাচ্ছি।
আমাদের প্রথম একাডেমিক সেশন আমরা এখানেই শেষ করব। দ্বিতীয় একাডেমিক সেশন, সেকেন্ড একাডেমিক সেশন আমরা শুরু করব দুটো থেকে আমরা সেকেন্ড একাডেমিক সেশন শুরু করব। আপনারা এর মধ্যেই দ্বিপ্রাহরিক আহার গ্রহণ করবেন যারা অনলাইনে আছেন। অফলাইনে যারা রয়েছেন তারা শিক্ষণ মন্দিরের ছাত্রাবাসের যে ডাইনিং হল সেখানে গিয়ে খাবার গ্রহণ করবে। আমাদের প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য যে প্রশ্ন গ্রহণের যে সময়সীমাটা নির্ধারিত ছিল 2:30 মিনিট পর্যন্ত, সেটা আমরা 3টে পর্যন্ত প্রশ্ন গ্রহণ করব। আপনাদের পূর্বেই বলা আছে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ অথবা গুগল মিট চ্যাট বক্সে আপনারা প্রশ্ন পাঠাবেন। 3টের পরে কিন্তু আমরা প্রশ্ন গ্রহণ করব না। আর স্টুডেন্ট পার্টিসিপেশনের জন্য যে সময়টি ধার্য ছিল সেটা আমরা একটু পরিবর্তন করব। আমাদের সেকেন্ড একাডেমিক সেশনে প্রথমে ডিসকোর্সগুলি হবে, আলোচনাগুলি হবে, তারপরে আমরা স্টুডেন্ট পার্টিসিপেশনের আয়োজনটা করব। এখন দ্বিপ্রাহরিক আহার গ্রহণের জন্য আমরা বিশ্রাম নিচ্ছি 2টো পর্যন্ত। 2টোর মধ্যে আপনারা সবাই যারা অনলাইনে আছেন তারা উপস্থিত হয়ে যাবেন, যারা অফলাইনে আছেন তারা প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত হবেন। নমস্কার।